tonight. We'll see if Hoya finding a 2-0 over Bin and doing it into Zoyan, who again has been, I'd say, off to a decent start with just what we've seen out of him. I know that following what Nymera has said about Zoyan, it was a rough debut for him the first time he had LPL. He didn't get a lot of games. Now with Top Esports, I mean, he really feels like a young asset to this team. And the fact that TN has the crew running at the pace that they are now, it's been a really pleasant surprise. I cannot stop singing the praises of Top Esports, which is not usually a position I find myself in. We're lucky enough to have this split, and while we have been focusing on the top lane, you brought up two really important pieces earlier. Fengyue and Zhuo, players that I want to keep my eyes on, but it's more about how they enable these carries. Awesome and Jackie Love, who, as we've already mentioned, Awesome demonstrating a lot of wonderful play during the course of the split, but Jackie Love has not exactly escaped praise either. Yeah, I mean, it looks like Jackie has been doing more with less, which is always something that you want to have if you are playing League of Legends. That's valuable to any team. Meanwhile, we talked about how Hoya is a little bit more in that supportive role for NIP. Awesome has been pumping out the damage. He is most played champions Lucian. He only has 5 unique champions played, and he is leading the league, both Group Ascend and Group Nirvana, in damage per minute, as he has really taken the onus of being the big damage dealer for this team. We've seen Awesome playing up in your face, League of Legends being very aggressive, and a lot of the times that's net of this team wins. On the other end of things, with somebody like Jackie Love, I think you can put him in a similar boat as we had Viper in the BLG series. Absolutely a player that you can rely on, but in the same way as Awesome as Zhuo, have the Top Esports bot lane been creating their own advantages? I would say no, not nearly as much as NIP, but a lot of that can change in the course of this series. It'll really be down to a bot lane battle I am expecting. The other place, of course, we can look is the mid-jungle duo, the one place that we really haven't touched on yet, but that especially for NIP was pretty darn explosive when it came to their last series up against BLG. Guwon and Carry, you already mentioned the Vi Ari combination that they had. Guwon in Game 2 also picking up Nocturne, made that look really good in a fantastic early game up against Zhao, and I could absolutely see mid lane, or rather mid jungle, be the place where NIP explode here as well, which is great news for us, Cubby, because we've named all 5 roles and gone, well, everybody can pop off, and now we just get to figure out who. Yeah, I think that at least for Care feels like he's in a much more supportive, I guess, role for this team. I think that a lot of Care's play has been trying to follow up with Guwon, which, again, is working out well. And frankly, a lot of mid laners right now are playing enablers, especially in the LPL, where this is a league that you want to play as fast as possible. That said, I think that Kareem has been one of the mids that actually has had a little bit more focus on the carry champions, a little bit more Aurora in his pool. Azir is still a pretty big pick for Kareem, and to be fair to him, Azir has been an issue for him in the past. It's looked better this split. Which I think has been really good for Top Esports, is that as a champion that always seems to find its way into the meta and matter. Yeah, I mean, even experimented with a little Cassiopeia, which I don't mind every once in a while. On the other side, of course, for NIP, it has been largely control mages. I am expecting to see a lot of Rise, either in the picks or the bans, but Talia as well, I'd say expected to make an appearance if you've been watching NIP for a while. When we get to the jungle side of this, I think that's where we have the biggest difference, because we have seen TN be so confident in picking up things like Nefiri as well, the carry champions that can come out of the jungle. A lot more times than not for NIP, you'll see Guwon picking something that, well, it may bring some damage, is much more about enabling the rest of the team. Things like Trundle, things like Nocturne, Vi, of course, but even Mundo has made an appearance for him in this split. The more that Guwon is able to start fights as somebody who brings a little bit of CC, as opposed to something like Nefiri, which is polar opposite end, I think the better NIP. Look, when your most played mid jungle duo is Vi fast, that really has been the name of the game for NIP, and it has been about supporting Awesome in that bot lane, who again, Awesome has been awesome. So this is an AD carry that I don't think we've ever seen topping the charts of the LPL. And we are almost at the end of the first round robin. Awesome is currently topping the charts of the LPL within his role. So
to say that it's kind of exciting to have him going up against JackeyLove, someone that has been perennially a franchise player for Top Esports, one of the faces of the league in the LPL. We'll see if Awesome and one of JackeyLove's old duos in Zhuo can get the best of them tonight, as JackeyLove and Fengyue have still been a pretty strong bot lane here in the LPL. I know it doesn't show in the laning stats, but man, as it showed in the fights later on. So we'll see if Awesome and Zhuo, who really have specialized in having strong laning phases, can get the best of them tonight. I like that you bring it up as well, the fact that Zhuo that should have JackeyLove's number in theory on a couple of these plays, given their history together. It could very well happen. We'll start to see the players hit the stage now as they prepare for the draft. I've seen that be a little bit more vice versa of late, Dia. I feel like JackeyLove is usually better at getting the best of all of his ex-teammates' numbers, unless it just so happens to be a domestic final. But something that Top Esports looking to break. ที่ปักหมุดไม่มีต้มยำกุ้งเหรอเจมอยากได้สิ่งนั้นแบบเวอร์ชันต้มยำกุ้งอย่างนั้นเหรอกลัวอย่าเลยอันตรายนะกลัวมันไหม้นะมันอาจจะแบบแสบๆหน่อย The fact that we're talking about them being able to maybe take down the bot lane of Top Esports, I think it really sings to the praises. And look, we could easily have egg on our face by the end of this broadcast about how awesome Zhuo plays. Top Esports are at the top of the table, but looking at the numbers, Awesome is leading the league in DPM. He is leading ADs. He's top 3 in laning stats in terms of goal difference at 15. This guy's been playing really good league. His team really plays to facilitate him. And that is a role that JackeyLove is used to being in with Top Esports. I think it's been a little bit different with Tien kind of running the show and JackeyLove playing to be more of the scalers in the late game teamfight threat to play at the beat of Tien's drum, which has been really good for Top Esports, but a little bit different for JackeyLove. So we'll see if that ends up coming into play against NIP today. And I am hoping that with all of that, I mean, like you said, you've had most of the first round robin to do it. JackeyLove has been adapting to this play style. Is he going to be able to, especially in this matchup where NIP have been really confident playing around Guwon's early games, around either getting him advantages or holding him up in the face of a matchup that may not be as much in his favor? Is Tien going to have the same kind of support from his team, or is it largely going to be a one-man journey? That'll come down, of course, to the playstyle, but also to the draft that, as you mentioned, was a strength for NIP in their BLG series, and we're about to find out whether that stays true for their Top Esports series. Captain JackeyLove leading the charge here, as we're giving out some high fives to the fans, of course, before we hit the stage. And man, it's a full arena tonight for NIP versus Top Esports. Top Esports, always one of the most popular teams that we have over in China, but to see the fans come out for this NIP matchup too, again, NIP is a team that needs to be respected with the league they've been playing of late. BLG did not give them the proper respect yesterday, and we'll see if NIP can take down Top Esports today. You know what always blows me away about these intros when the player walkouts? No hand sanitizer. That's a lot of high fives, bro. Maybe it's on the desk, you know? That's a good one. I think that's a good shout, though, Dia. I think you're on top of something there. Listen, I'm looking out for our players' longevity here. Like you say, it is a crowded arena, and we should keep our ears out for it, because as we get into game 1, and especially as we get into game 2, those giants. You know, though, Dia, I really feel like that we could make the ultimate gamer product. All right, hand sanitizer plus hand warmer. Shake everyone's hand, get to stage, sanitize plus warmed. Market to gamers. Maybe. I mean, that's good man tech right there. It could be pretty good, right? You know, like you know how you have in hand warmers, especially the old school ones before they were electronic. You had like the crack it. Yeah. I think you could do that with hand sanitizer and leaks out a little bit. You know, feel pretty good. Yeah. I think we're cooking. I think we're onto something. There's one thing gamers have always wanted. It's wet hands on their keyboard. I'll need to iterate on this a little bit more. But I agree. I think at least it's not grease. It's not grease, you know? It still is hand sanitizer. So maybe it cleans your keyboard, too. I think that's where the real tech is. If it can also clean your keyboard, you know, as you're dabbling, then your hands do the work for you that you don't have to do later. Because cleaning your keyboard is always a pain in the arse. We can combine it with one of these. Hold up. I have to show you so you get. We can combine it with one of these. You remember that? If we can get all 3 of those in one product, bro, we're gonna be golden. We're gonna be golden. That's just the logo, you know? And it's like, do you not want to spill soju on your keyboard? We have hand sanitizer for that. I don't know how this adds up. We're still figuring it out. This is what we call workshopping right here.
soon you'll be able to play League on it as well, as we will, I promise, be getting into the draft pretty soon. Even after we've taken the brief tangent, our focus does remain on this series, as the draft will begin. The players as eager to get into it as we are in this year that you mentioned earlier. สวัสดีคุณโมนะครับสวัสดีครับ I mean, Azir is something that can play better defense against Viari than most. I really think that Viari could be something that we see out of NIP. If so, I'm curious if they end up denying the current Silas that we have yet to see, but that is kind of the arms race when you are facing the Viari that we might end up with. Varus taken off the board. Man, we see all the junglers up on the board. I was about to talk about Nocturne, Pantheon. No, it's awesome. The most played champion for him this split. We're taking that over Ashe Seraphine. We don't care. We're playing Lucian. Gonna get up in your face and see what happens. ส่วนฝั่งท็อปเอาเป็นแอสนะแอสเซลฟินไหมอ๋อยังครับใจเย็นอยู่ ถ้ากดล็อกเทิร์นคือปล่อยพันยอนให้เขาแล้วเนี่ยอันนี้กล้ามากนะอันนี้ตัวเก่งออซัมนะครับไอ้ลูเซียนเนี่ยโอ้โหเราเอาลูเซียนเฉยแล้วไม่ใช่เอาลูเซียนเอาล็อกเทิร์นเฉยเอาเป็นล็อกเทิร์นเซราฟิมนะของดี One of the things that NIP I think has used well against the Ashe Seraphine has been the Milio, because this is going to be likely a Lucian Milio. The ult from Milio gets you that free cleanse, can be good defense against Encore, and Lucian can really pressure the Ashe. So I think this is just going to be Lucian Milio coming in. If not, we want to try and find different support pairings. You could just slam Viari right now, get your most played mid jungle duo paired up with your most played marksman, and call it a day. แอดเซลฟินแล้วเจอวายชิบหายครับแบบนี้ It's funny because I really like locking in Viari now. At the same time, Melio, like leaving that the pairing gone would mean that you're likely flexing to something like Nami, because they're definitely banning Melio, and this does put Top Esports in an awkward position now. We're going into the second phase. They likely have to think about the Ahri and whether they want to ban it or not. Well, I think you take away Ahri, as it has been, again, it's just straight comfort here for NIP, so at least denying the Ahri can throw a little bit of that comfort off. Curious what ends up happening with the Rise, really big power pick and something else that can synergize well with what is showing so far, that Empowered Rune Prison. Great setup for something like Lucian Milio. And I know แอดเซลฟิมฝั่งเอามิลิโอคอมโบในล่างป่ามาครบนะ2ทีมเห็นแบนมิดเลนทั้งคู่ครับตรงนี้นี่แบนอากาลิตัวเด็ดครีมนะส่วนท็อปก็แบนอาริตัวเมตาปกติทีมเดียวในเขาเรียกว่ามันไม่ใช่ทีมเดียวแต่ต้องบอกว่าเป็นทีมที่โดนเน้นเยอะมากอากาลิโหดชิบหายครับสำหรับครีม Yeah, like my head is in this place where I'm just looking at, okay, where have we played Vi? What have we played with it before? And with now Orianna and Ahri removed, honestly, I'm looking far back in the match history, and there's nothing. It's a whole lot of nothing. It's always been at least one of those two, and of course, way more often Vi Ahri than not. So the answer for Care here, bit of a mystery, especially with Rise, that generic power pick removed. แบนนาโอเค being bans จวดอย่างงี้จวด potentially setting up for something like a Renekton for Hoya if they want to show some more strength, because going up against Ashe Seraphine, that is a lot of scaling that shows. Is Annie taken? There's another piece that can synergize well with the Vi. อันนี้กลางตัวเบิร์ด I think now your options are something like Syndra, which can be a little bit tough to play into on Seraphine, Annie, Ashe. ตลกครับตัวนี้ตลกครับ a good lane matchup against the Annie, and the scatters and the synergy to have that ตัวนี้ก็ฮาครับอย่าครับทำไปดีครับ is there. So curious if we end up going for something like Syndra. I'm covering myself. Let me know when he locks up. แบนนาไปแล้วด้วยไซออนสบายอะไรอย่างเงี้ย My heart was skipping beats every once in a while. Okay, well, it's a Scion. So, big tank. Ash, Annie might have a little bit of difficulty with that. But of course, Swayon has the opportunity to try and take a tank killer in the top side. Is Zahen going to be available for him maybe if he wants it this game? Might be good in a little bit of a low range comp. And for Care, the Aurora isn't the best CC combo synergy with Vi, but it does give you a lot of damage and does give you a way to try and get out of Ashe Seraphine with ไม่ใช่โซนนี้นะ worlds if need be. อันนี้โซนจีนเลยเขาแข่งอยู่เกาหลีเลยครับคนนั้นนะ
getting out my glasses. ไอ้เมซ่าท็อปก็คือ I don't think that I've seen an Aurora from him. คอมท็อปแม่งคือแบบว่าสแตนดาร์ดมากๆเลยนะส่วนนิฟนี่เล่นแบบค่อนข้างตามใจฉันพอสมควรโหแต่วายไม่ต้องบอกว่าแอสเซอร์ฟินันนี่เจอวายนี่หนักอยู่นะหนักเลยครับไม่อยู่อะหนักเลยอะไม่หนักอยู่ Also a pretty nice pickup for top esports. Gotta say, with Lucian, Aurora, Emilio, of course, if these public executions do hit, they're big. But that is a slippery backline where you can try and hopefully dodge out on that big ability coming out from Dwayon. But I think that the goal for top esports, use the mid-jungle duo to try and get the side laners into the game. As the Ashe Seraphine is going to scale, be that really supportive duo from the bot lane that helps empower your top side. Nocturne has that dive buddy in the Ambessa, and Annie to really drop that big wombo at the top. I'm curious, I really want to see Cream and Fungyue split their engage, because if they layer it too quickly, เดี๋ยวรอดูแต่พี่ฝึกอยู่ซัพพอร์ตของท็อปนี่เล่นดีนะทุกตัวแบบประมาณนี้นะครับตัวซีเยอะอะไรเงี้ย and layer the ultimates where you're splitting up or forcing Milio to burn the ult early, and then you can maybe follow up with a Tibbers or an Encore later on. Because of course that Milio clan is going to be very valuable against everything showing for top esports. Yeah, Rudude can testify. I have been a big Milio fan in these last couple of patches, and this composition certainly does give a lot of opportunity for Milio to get value. On the other side of this, though, we've talked a little bit about what top esports want to get out of this. One of the things that I really wanted to touch on coming into this is where ninjas in pajamas are strong. As we get onto the rift for game one, let's think about how their early game is cooking. Oh. โอ้ยโอ้กูจะแตกโอ้ยช่วยด้วยชอบดับใครอ่ะถ้าชอบซิงก็ไปหนิบเลยครับชอบแบบออินไปหนิบเลยครับถ้าชอบสแตนดาร์ดก็ไปท็อปผมท็อปทั้งใจแล้วครับ As the AOE damage from the whirly birds and the Q ดับนี่มันดูเล่นยากๆหน่อยนะโหแล้วเถียนมาเถียนบอกฟาร์มด้วยกูวอนขอฟาร์มด้วยเพื่อนCould find the smite, steal, and secure a double two here. Guwan might get forced off, and this is a disastrous start for NIP. โหชิบหายครับแบบนี้ Well, that answered one question โดนไล่ที่เลยกู Wow. Whether they were going to be able to support เล่นโคตรชีทเลยเถียนแต่อย่างว่าเวลหนึ่งนะเก่งกว่าเยอะ Jackie Love and Fungyue, they're running down awesome in the bot lane. Earlier barrier and flash used by NIP, and in terms of things that can go wrong, a minute and 30 seconds into the game, we're pretty high up there. It feels like all the hype from beating BLG just went to the wayside. Is this game one is already incredibly top esports favored? I think that Care, if you look at the ward in the banana brush in the bottom river, I want to say Care dropped that. His trinket's on cooldown. I think that is what allowed TN to go start the Raptors. There was a ward on the ramp entering the Raptors, so I think the Guwan was playing with false information. Didn't realize that Tien was able to actually sneak in and start that. And Tien just ends up with the monster start as he crosses over to his bot side, is going to try and contest the bot Crab, where he does have a bot lane that is already winning. ยังดีนะไม่มีเฟิร์สบัตตอนนี้ยังเรื่อย Seems like a pretty easy double scut. โหแล้วเทียนมากันป่าล่างตัวเองด้วยสวยจัดเลยนะกวนเพิ่งได้ไปแคมป์เดียวเอง From Cream has taken this first back and picked up the Dark Seal for a little bit of extra AP, a little bit of extra. นี่คือเทียนจะได้หมดทุกอย่างบวกปูด้วยข้างบนชิวเลยว่ะ Even up here, Zwayon not having too bad of a time against Hoya. จู่หลังนี่ก็เรื่อยๆนะข้างบนเนี่ยเป็นซ่าเจอไซออนก็ฟาร์มคู่อ่ะไม่มีอะไรกูวอนก็ตีปูไปโหได้ฟาร์มแค่3หลุมครับกูวอนนะแบกแรก3หลุมบวกปูนะเหนื่อยจัดในร่างตามแมตช์อัพก็สู้ไม่ได้นะครับออซัมแต่เดี๋ยวเขาโชว์เองเล่นดีจริงออซัมเล่นลูเซียนตัวแบบโคตรแบบเขาเรียกอะไรเนาะโคตรมันทริคเขาเล่นคนดื้อกูวอนต้องมาหาป่าฟาร์มมีอยู่แคมป์เดียวที่ฟาร์มได้That Tian is going to get on Guwan's side of the map. มีอยู่แคมป์เดียวที่ฟาร์มได้ So kind of a disaster start here. เขียนไม่ไปละ
บอกกูขอเลย once. I mean, I don't think NIP are walking to that top side jungle. What they are doing is walking it down in the bot lane. Awesome's กลัว already เข้าล่างครับตรงนี้จะกินเลิฟแฟดเลย having been here from the four flashes forward for the first blood. We'll get, I think, answered back as a flash from Fenue's last auto does do it 1 for 1, but what a way to recover for Guwon. Bot lane, get a bit ahead, collecting kills. มันคุ้มเลยคุ้มไม่สุดเลย Yeah, 1 for 1, not as ideal as he wanted. I mean, it puts him further behind. I thought the flash from Fungue was pretty sweet, though. He shorted the flash. It looked short, but it was actually to flash into maximum auto attack range, kept him out of the most danger. So, small but clean from the support of Top Esports as Fungue is actually able to even that one up. And TN is wrapping up his first clear, which again is a monster clear. He is about to clear out his wolves, take a second spawn of respawn raptors for himself, as Guwon is going through camps that I don't think he touched the wolves, or his own wolves yet. And the Gromp is respawning, but again, Guwon's map kind of set on fire, as TN is going to have a massive experience lead early, as Guwon just dinged 4, and TN just dinged 5 is coming to take respawn raptors, trying to be as big as he can to the map yet again. Good time to start talking about experiences. Level 6s are becoming a reality we will soon have to reckon with, not just from the jungle, but from the mid lane as well, where Cream is about to get access to his first couple tibbers of the game. You combine a couple of those around a perfectly timed dragon spawn, and things could go well. Don't know what happened mid, but mid's already a disaster too, as Karis down about half the CS of Cream, and Cream's up a level. So Cream just, I mean, brute force bullying Care out. I don't really know how Guwon's able to start this dragon. Of course, Vi with Tenting Blows, you'd love to find some really dragons. กูวอนไปได้คิวมาไม่งั้นนี่เงินตามเทียนนะครับแต่นี่ก็ได้คิวเหมือนกันแบบห่างกัน100เดียวเอง if he gets this top crab and steals away another set of enemy raptors, which I think is possible. ก็ถือว่าแก้ได้ดีแหละ That's just level 6. That is level 6 for Nocturne, and Guwon's not even level 5. He's gonna get 3 raptors. Get here in time. I mean, แม่ง3แรปเตอร์จริงวิเถียนแม่งเอาไม่หยุดแรปเตอร์ตรงนี้ knows that they want to contest กูวอนครับโอเคได้สมัย the smite ได้อยู่ is สวย the big one, which is actually in terms of level 6 is pretty big. That was just straight up necessary from him. งานดีครับช็อตนี้ Care is going to eat the Tibbers chunk. ช่างเลือดไปนิดนึงตรงกลาง This crab is 6. I don't think it's going to be quite enough, but Tian again still very far ahead in this jungle matchup. And overall, tough start for NIP. I do have to say as well, as Tian again doesn't have 6 yet, but has Smite up, has the Evolve Smite off the pet, by the way. So it is a 1k Smite versus a 600 Smite, and I think Guwon hit tab, saw that, and is just going to give up this camp too. So the onslaught continues for Tian. I think having seen the jungle matchup, it's called, right? Like, Guwon has absolutely been destroyed in the first couple of minutes of this game. The first paranoia, that is where we really make our money for Top Esports. And it picks up a kill immediately, and moving into the mid lane. ไม่บอกกันอ่ะหมายถึงไอ้คนที่รู้มันไม่บอกTS9มันเลยเหมือนว่าพวกมึงก็รู้กันหมดเนี่ยไว้นี่โยนแล้วไม่มีใครบอกกูเลยว่ากลายเป็นกูออกตัวแรงก็เลยไปดีกว่าเหมือนแบบความเชื่อใจในทีมมันไม่มีอ่ะเก็ตปะ They don't find the Ahri. They don't really find the best pairing with Vi. Is I think Top Esports. แต่ป่ามาให้แก้ให้ด้วยรอบนึง around the draft and also blinded the Annie, knowing it's one of the แล้ว better สอเป็น pairings ลูเซียน with ตัว Vi. เก่งอะ And with the start that Tian got, and the start that Cream got in his own lane, these two have been dunking the mid-jungle duo of NIP, and really have their team off to a hot start. มาทันบอลไซออน It's worth remembering what we gave up โอเคไม่ทัน for ไปละ Milio, yes. Yeah, the Milio, you know, yet to have a whole lot of value in this game, as we haven't really seen Awesome and Zhuo get brought into anything yet, but it's helping take the first dragon, and if Milio makes the difference in this game, there's going to be a whole lot of happy campers, pun intended. Well, of course, Paranoia dropped mid. Tien doesn't have that one up for the dragon. Will lead to dragon. Cream and Splashless. Here comes play. Ooh, nice CC with the Super Mega Fire Kick as well, and Cream will go down, chaining those nicely. NIP having picked up first dragon, now have runs available.
เขาเรียกว่าอะไรแกที่ตัวเลนเนาะ or it does make that mid แบบ kill เข้า look จาก a มุม little bit แป not ลกๆ worth อะไร it เงี้ย when it is answered by a mid killer in return when Annie was down flash and then turns into a dragon and some grubs Tian gonna make sure it's hopefully not all three ไม่สามไม่งั้นเสียเวลาเกิน with him being 7 it's just gonna be 2 and ไป you're เอาอีกแล้ว gonna deny the third and make sure that the little grubsters the Twitch chatters don't spawn ของผมครับแรปเตอร์ที่ของผมครับแรปเตอร์ตัวที่4แล้วกวนไม่ไงไม่ได้แตะแรปเตอร์ตัวแต่เล่นเกมนี้มาโอ้โหชีวิต I'm tilted on behalf of Guan. I like น่าสงสารชิบหาย This guy has 4 different apps registered with McDonald's and is just farming the 10-piece McNugget deal, you know? It's just rotating out accounts on repeat. I'm just gonna, as this game progresses, keep our eyes on it. Does Guan get ผมว่าดรอปดาวลงเยอะนะ369แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรว่าฟอร์มไม่ได้แบบเท่าเมื่อก่อนแล้วท็อปใหม่ก็ไม่ได้กระจอกนะผมว่าน้องจูหลานนี่เอาพี่บินเยอะแล้วนะครับน้องจูหลานมันยังไม่แพ้ใครเลยนะยกเว้นในตอนเปิดสนามที่เหมือนแบบตื่นสนามอะหลังจากนั้นคือแบบแม่งตบทุกคนเลยแต่คนที่มาใหม่เนี่ยจูหลานแบบตบทุกคนจริงๆอะพี่บินนี่โดนโซโล่คิวไป3ตัวถึงจะบอกว่าตัวสู้ไม่ได้แต่มันไม่น่าโดนขนาดนั้น Leon as does make sure โดนเว้นในป้อม3 รอบแบบโซโล่คิวหนัก I think an มาก opportunity to try and get the flash out of Ambessa there on the side and break point. There's no Eclipse in yet for Ambessa, which she really needs in this lane to kind of match the trading. But farm's been good, and that should be available in base once Leon gets out of there. That said, Tian gonna keep on proving that, you know, if you do go vegan, that means you can have chicken nuggets. And does that mean you're actually living life to the fullest? Tien thinks no, as he takes his own. He paid for those, though. It's not the deal. The deal's on the other side of the map. You got to get in the car and travel for that one. He keeps getting spotted on these boards. I mean, he is clearing them out, but I will say, NIP know where the paranoia can come from. I think the question is, now, Tien's got his first item. How much is knowing where he's coming from going to help you out? Well, we'll see. I think that's a decent question because flashes are available for NIP. It's based on what happened with the dragon, the mid kill they got, the grubs going in their favor. จะกินเลิฟเล่นปกติแล้วเอานี่มาเอาคลาเคนสเลเยอร์มาอุ้ยโหยับเลยเหรอโอเคไม่ลืมตีรถถังครับใช่ได้จะเกะถือว่าถูกต้องครับไม่ลืมตีรถถัง Awesome, but Milio's gonna do their best to make sure that Lucian can get back to full health. As Seraphine is doing some work here. คือเลนล่างทำได้ดีนะออซัมอะเลนที่เป็นมิลิโอกับไอลูเซียนแล้วมันไม่ได้แพ้แอดอะมันยิงเงินนำด้วยเงินนำมีคนแกงใช้ได้เลย That's an early spot. He's paid for them. โอ้รอบนี้ได้ครับโหไก่ตัวที่5 They got some. They split it. It wasn't exactly a friendly split. There was debate on who took the bill and who got which big McNugget, but that's fine. It's looking more like a McDonald's every day. Just fights to the death over the โอ้ chicken โห nuggets. พี่เถียนรอบนี้โดนไล่ดิยังดีมีคนช่วยครับ With a nice use of the spell shield, does avoid death through the season. กดสวยอย่างนี้สเปลชิล Won't เลย get รอดอ the อกมา red ได้ buff for it. Guan securing that. So despite a difficult early game, NIP are clawing this back for their jungler. That is an ult down. And I'm curious if Tien can punish because now he's going to have the paranoia versus none. But with that CS lead, Guan has at least caught up a little bit in the experience lead. That said, the punishment continues for Kara in the mid lane. Merc treads do help a little bit against the Annie, but yeah, you can see that's a mobile campfire to try and help out the mid laner of NIP. I honestly would not be stepping up to Cream right now. With stun ready, the way he's been using the electrocute consistently, he's more than comfortable 1v2ing, and it's a lot of pressure to be putting out 30 seconds before a dragon. You know that NIP grabbed the first one. Top Esports could very well aim for the second in just that short amount of time. Wayon up top lane going to use another ceremonial ult cooldown, but this time Awesome is showing up to punish. Flash forward from the AD carry, and Awesome will be picking up a kill on the top laner of Top Esports. No dragon for NIP, but they got the kill. Proactive lane swap though. They get a kill onto Ambessa. Swayon has the TP available to try and get back to the lane, but they kind of recognize that they're losing across the map. Making a proactive swap, yes, it takes you away from the dragon, but the bot and top lane are already complete. So at least Awesome is going to try and use the 2 grubs and the siege potential of the Lucian Milio uncontested on the top side.
to get a little something in favor of NIP. So, yeah, they drop the dragon, but hey, it cuts into the gold deficit a little bit. And Sion's going to be a lot better trying to eat what he can in the 1v2 than Ambessa, who scales harder off resources and gold. Care gets rotated up there now, too. The match is way on. For the moment, though, with the dragon having fallen, สลับเข้ากลางเควสเสร็จแล้วเหรออู้เสร็จแล้วด้วย some ไวจัด opportunity for NIP to make up some plays as they did up top lane. ไม่ต้องบอกว่าทำมิ่งปกติเข้ากลางแล้วถึงเวลา Awesome, at least getting the kill. He's ahead of Jackie Love, technically. เงินเท่านะครับตอนนี้ตึงเฉยว่ะคู่นี้แต่ก็สมควรแล้วนิบก็ฟอร์มดีมาโดยตลอดช่วงนี้แล้วดันไปปล่อยลูเซียนให้เขาเล่นหน่อยดิอาจจะต้องแบบเจองานยากหน่อย Awesome. I mean, the nice part about Lucian Milio and having these empowered Lucian รู้สึกลูเซียนออซัมชอบเล่นกับไปนี่มากกว่านะชอบเล่นกับมิลิโอแบบไม่ชอบเล่นกับนามิคือเขาให้ไพโอมิลิโอมากกว่าตลอดเลยอุ้ยอันติโอ้โหสวยจัดแต่ดาเมจไม่น่าพอหรือเปล่าอุ้ยบัฟเฟอร์สวยอุ้ยน้องจูหลาน1 ติ๊ก One on with the tower. Wait a second. He's out of there as a paranoia comes in and puts him back in the dirt. He thought he was out. I thought he was out. Tian made sure he wasn't. Gets a bonus ult out of it, so Tian does get the kill. But you can see that control ward in the top banana brush. มันมีปีศาจมาปีศาจมันบินมาแต่ไกลเลย A big talking point that I've seen or had with teams is fire these arrows from fog, because if a team spots it, you got 5 people that play at this level locked in at what's going on the rift, especially in the minimap. You might see that arrow and be like, hey, it's coming here, it's coming in this area, in this vicinity. And Kara, despite having the bunny hop, despite having the between worlds and having some prior info that the arrow could be coming, was not able to react to get out of that one. As Tian does get the Rift Herald, but isn't able to pick up the eye quite yet. CC coming in. Copy Sports want to play. Like Flash with the encore secures too, and though he will die for it, Pengue gave his life well, making that not just a Rift Herald, but another kill going over to top esports. Oh, Fengyu, you can have an encore of that any day. That was disgusting. As the encore into Flash found 2, it was after Joel popped his ult too, so they still got the cleanse. As yeah, okay, let's get another look at this. Here's what the ward I was talking about. Again, this was spotted. The LPL observers know. They're shouting it out. Care does not know. Wasn't able to react. Got stuck going back and forth. Dwayon, good predict there on the bunny hop, by the way. Able to hit the public execution. Doesn't get the kill as Care tries his best to navigate out of that one, but the Nocturne shuts it down. And now the flip. Watch Fengyu with the ult into the flash to answer. This is disgusting. You can see the cleanse already came out from the Milio. So that encore finds the groove. And yeah, I mean, it was a big ult combo from Boya, but it was really only there to trade 1-for-1. So I guess Fengyu, you know, the fancy footwork was only for a 1-for-1, but hey, they did get the Rift Herald. And it still is a top esports that is up and feels more ahead than what shows on the scoreboard at the moment, Tio. Fengyu picking up 2 of the kills during the course of this game is going to be pretty darn enabled as well. Grab the echoes of Halia pretty early on, and that can turn into quite a bit of impact, especially in the next couple of minutes as Dragon is about to spawn, and we haven't determined what our rift will be. Infernal Drake's going to be spawning for the rest of this game, and something that top esports would certainly like to grab. Some summoner spells were burned in that last setup. I again want to see them try and split the CC. We talked about them splitting a lot of the hard crowd control they have between the Annie, the Ashe, and the Seraphine. We saw that time because they did split it. Fengyue's encore hit after the ult from Milio was used. So I think that is what top esports wants to continue to try and do in the fights and setups. I think on the other side, if I were to look anywhere early, สิ่งที่มันควรเกิดขึ้นอ่ะมันชนะเลนมามันเป็นดับชนะเลนมันควรเงินนำแต่มันก็ยังแพ้ได้ Wonderful setup for a Nocturne to try and get involved, but at the moment, Tian going to try and help the mid lane fight the Lucian Milio that does have such good ability to delete the wave. โหซีรีส์นี้ท็อปไม่ค่อยซิงเท่าไหร่ซึ่งก็ดีแล้วเกมนี้เอาชัวร์ได้ครับเกมไม่ค่อยซิงSort of a necessary presence for right now, but a play could happen at any moment, especially with Dream showing up. I didn't like that flash on his Annie, but
It still is a zone of control. Teleport going to come in here. Hoya wants to fight for the tower, but Top Esports really want that last 100 HP on it. อันนี้คือเปิดกับพยายามเอาป้อมกลางนะครับเพราะว่ามังกรมันเกิดแล้วมังกรไฟด้วยเกมนี้ I really do mean technically, Cubby. It's like แต่ไม่ได้วะมันอยากได้กลางมากเลยนะท็อป We're not seeing it manifest in really anything else. But the top lane tower going over to Swayon going to be welcome to the Top Esports side. They trade that for a dragon. I really like where Top Esports is at and some of the decisions they're making. I thought that ก็เทรดมังกรกับ2ป้อมนะตรงนี้ You can soak a lot of that with Seraphine, which Top Esports did and kind of capped up their health bars again. So I was like, all right, maybe Top Esports can fight. But Hoya TP's down. What do they trade it for? Yes, they give away a dragon, but they take 2 towers, and Mbessa gets a lot of solo free time in the top side. And that champion, once you get to level 16, you get those bonus stats on your passive for your ultimate, which I may have beef with, but it exists in the game, and it's part of why Mbessa is such a menace later on. So Swayon kind of caught back up now to Hoya on that top side. And again, once he gets to level 16, I feel like that's a really big breaking point for Top Esports is the Mbessa. If Mbessa gets backline access, that's when you start shredding people back there. At this point, just extraordinarily comfortable in the matchup as well. Hoya realistically not going to die, but you raised the question earlier. What is this Scion realistically going to do later, especially with the amount of backline access? เอาจริงถ้าโดนวายไล่ต่อยนี่ก็แย่มีออนไลน์มีเซียมด้วย Hoya's frontlining earlier, but I'm nervous. แต่จากที่เราบอกรับได้ครับรับได้ผมไม่แบกกันแล้ว Yeah, I mean, it's one where, again, it feels like a lot of the momentum that we saw out of NIP coming out of that BLG win. We liked some of the draft angles we had. We weren't as sure about the vibe pairing this time around. โอ้โหชิบหายคีมนนปิดครับ was massive, but this could be a good angle. It's Cream. มีปิดตา TP ให้หนึ่ง coming จัง in, หวะนะ nocturnal คีม cast. ไม่ไหวครับ on the way, but it connects in the tri-brush โอ้แต่ instead. ปิดอย่างนี้ Cream will fall. We got a public execution directly on top of Awesome by Swayon, and it will take the 80 carries life for the side of NIP. Top Esports cleaning up a few more kills. We'll grab Kara on top of this. They trade their mid laner for the mid and AD carry of the Ninjas in Pajamas, and Top Esports เหมือนจะสวยแต่ไม่ดีขนาดนั้น big way. Looking for Zhuo right now. No slow will connect. โอ้โหแต่สวย Will be able to catch up to him. He will not. Good clicks. Good quick. Shwo gets out of there. Better Better clicks, though, from Zoyan. As, oh boy, I mean, that fight was over once the public execution hit onto the Lucian. Awesome. He had the lead. He has the damage for his team. Zoyan hits the perfect target with the public execution. Didn't even really have help for that one, by the way. The encore missed. I didn't see the Enchanted Crystal Arrow in that fight. And now he might pick up Guwan, who... That's pretty expensive to get a blue buff. Wait, we have a TP coming in play, from though. both Top teams. Esports may have overstayed their welcome. Karen's in here to take out Tian, and he will. ลงโฮย่าโอ้ยชุนแล้วน้องจูหลานกู Looks like no, will dodge the knockup. Has backup on the way as Jackie Love shows up. Again, Swayon will go down. It's Feng and Jackie Love against the world of Top Esports. Beats off a little bit more than they can chew. Eyes too big for their stomach. NIP will strike back. Oh, I guess that blue buff didn't matter. It was the other TP coming in from Care that sets up the play with Hoya. And with ultimates down, a lot of those big tools unavailable for Top Esports. That's a beautiful fight coming out from NIP. I kind of thought Guwan was messing around trying to get the blue buff. And yeah, he does burn his flash, but you know what? He baits a lot of time in Hoya. That is a great ult just to get in position to try and make this play. And frankly, I think Swayon should have probably just hit the B button. He gets stuck in the middle, tries to help. Tien ends up getting burned down, and now the fights continue. Cream, he has flash up. Does Cream go? โอ้โหไม่ได้ Paranoia goes Tien, but does not secure the smite. ชิบหายแล้วจ้า Baron ท็อป for กู NIP is big, and the encore connects onto 3, but Feng Yue ทำสวยมานาน will กลาย still ว่า fall. It's a จัดซะแล้วหนิบงานนำ 1K อย่างนี้แย่ครับอย่างนี้ยาวบาลอนตัวนี้ผมบอกเลยยาวนะ โอ้โหโดนใส่แจ็คกี้เลิฟ Still up for now. I just watched Brother Cream take a walk around the park. His public execution misses in the public square. Hoya is a little bit deep though. ตายโอ้แต่แจ็คกี้เลิฟโดนตายเหมือนกันนั่นแหละบอกว่าแอดเกมประมาณนี้เอาตายครับกวนสวยนะจุฬาแบก Hoya's ghost underneath the tower will survive. Mid lane tower goes to NIP.
And the fight goes to NIP too. They cleaned them up. Hoya was a bit deep and goes in. But what a weird sequence from Top Esports. NIP turned that initial winning fight for Top into a bot play where Top overextended. They found kills. They got the Baron. I just watched Cream do a walk around the park here, around the Baron, as he's still taking a lap around that Baron pit. And then Hoya was trying to attack Jackie Love. Jackie Love is flashless. A lot of tools to attack a flashless Jackie Love. Zoyan tries to find Awesome on the follow-up for Hoya, cuts him off with the public execution. Even if it misses, it did force the dash out. But still, this is a numbers fight for NIP. And the Milio is really working overtime to try and make sure the carries are staying topped off and alive. And NIP turned the sequence into so much. They got a Baron. They got another Dragon now. His sole point is being secured by Awesome and NIP. And they have control of this game over Top Esports. What really felt like an overextension, overstay in the bot lane for Top, which started off a good play from them. So the fact that NIP is punishing, this is what they did against BLG in Game 1 last night. Exactly what I was thinking. This has hurt other teams in the past. As you say, BLG falling to this exact same threat from NIP. And but the public execution does not! Tibbers right on top of Awesome, takes him out, and then Ninjas in Pajamas lose control of this game as quickly as they got it. All right, well, I think NIP is still in a better spot than when this all started. But if the public execution from Zoyan connects against the Lucian, which has happened twice now, those have been two pretty winning fights for Top Esports. William might get พยายามสวนนะพยายามจะแลกก็ได้ถือครับตรงนี้ It's a slow melt. It's like a โหถึกจริงถึกจริงแต่ได้ก็ถือ If Hoya was the scented candle, what scent would he be? I feel like that melt was about as slow as the melt in the original Wizard of Oz is what I was thinking. That took a while. As the Enchanter Crystal Arrow might have been dodged, but Awesome. He dashes into the public execution. Kind of hard to see that. I will give him a little bit of kudos with the paranoia being down as well. I don't want to say that's a guess, but man, heat-seeking missile on the ultimate there from Zoyan finds Awesome. And Awesome taking a few blips in terms of building damage here, because he went for the Serpent's Fang, going up against the Seraphine Ambessa shields, the Annie shields coming in. So gonna hurt the DPS of the Lucian, but gonna make sure the shielding not quite as big for Top Esports. Yeah, definitely fulfilling a specific role with that pickup and delaying perhaps his hyper carry potential for a little bit more team utility. Awesome's life really is just going to be living right on the line of, did Ambessa hit R on you? And credit to him, Zoyan has done that more often than not in these fights. โหลูเซียนแม่งรีบเล็งของด้วย Everybody remember that now with สวินแฟงเอามาเคาน์เตอร์แอมเบซ่าเกาะเกมนี้คุ้มแอมเบซ่าอันนี้ They've still got soul point, and in 2 minutes, that's going to matter. เซนฟินเป็นฮิวนะไม่นับ I don't think NIP wants to create any more volatility on the map that isn't, guaranteed. Get flashes out, get something. We'll say at the moment when this dragon spawns, I think Zoyan's flash will be up in time, but that might be close. I don't think that either team is going to want to rip Baron or try it with only a 40-second gap between that and the dragon, because an Infernal Soul for NIP would be a big boon for them throughout this game. Looking at the inventories real quick. Oh, hold on. Good one. โอ้โหโดนเซอร์ไพรส์ That's Tibbers. Good one.ยังดีนะมีเจ into the ได้ GA. โอ้โหลูเซียน Actually เฮ้ยรับเยอะเนี่ย on Lucian. โอ้โหแต่สวยอยู่วิทูวิโรโดน5 to โอ้แต่ดาเมจ survive. ไม่พอ But will go down and โอ้ยจูหลาน Zoyan connects จูห with ลาน yet ขอสองติ๊กเนาะ another ขอ public สองปุ่ม execution ขอ on สองปุ่ม Awesome. นั่นแหละ He's all over the back สุด line, จัด and Awesome is ต่อ down. หมดแล้วแบบนี้ He is a heat แม่งเอ้ยสมแล้วที่เป็นท็อปอีสปอร์ตชิบ missile, หาย I believe is what you used. Yeah. And I thought ถ้าไม่ใช่ท็อป between นี่ไม่มี worlds จังหวะ from มันอย่างนี้นะ Care was the heat that โอ้โห was แม่งเหมื needed อน to เดิม take เลย down Top Esports. เกมได้เปรียบ Entry ทำไง into the ต่อ fight โยน from หนึ่ง Care ที was แล้วก็ massive. It looked like a เราก็ 4-person จัดเขาแบบ Aurora เป๊ะๆแล้วก็ combo. จบเกม But สมแล้วจริง enough ๆแต่น่าจบไม่ได้นะเนี่ย juice in the น่า tank ต้อง to รีเซ็ต keep everyone alive and Reset against เอาบาลอนเลยครับ It has to be the MVP of this game with จุฬา these แล้วป้อม public ก่อน executions because 3 out of the 4 fights we've seen it cast
it's connected onto the Lucian, and it's been massive for ของ top อย่างนี้มันยังแรงเลยเบซ่า And a quick check in on the summoners as well because it's going to matter โหแล้วแซ่บสุดด้วย There's no เขาเกิดแล้วนะครับ there's จุฬา no ครับทำดีๆครับ barrier on Awesome anymore They're gonna do Baron. ไม่มี TP นะไม่เป็นไรได้อยู่ They're gonna do Baron. They're attempting that fight. They could get Hoya's TP. I mean, NIP is snuffing this out. โหตายโอ้ยเอ้าอ๋อมีคนตีให้ Flash over the wall. เถียนดาเมจไม่พอกวนรอดไปเมื่อไหร่เพื่อนตีบาลอนกันอยู่เล่นไม่ได้แล้วโดนชังเลือดรอบนี้จีไม่มีด้วย Can NIP cut them off? I think Guwon basing here is almost a little bit questionable. I mean, if you go right to the dragon, you at least force TPs out from top esports. But we're going to get another look at that play. I would have loved to see the setup of the dragon, quite frankly. Given that is sold, but everything comes down onto Guwon. While top esports, then awesome, the dash, the flash. He gets out of there. Again, Care's damage was massive. He hit so many people. With the between worlds and the combo, เกือบตายหมดอะแต่ไม่ได้อยู่ดีจุฬามาช้าสุดแล้วได้ back half again. We have to get straight back to the dragon. It's here on even อันนี้ footing. เกื I อบจะ think วัด that's ผลเหมือน not กันนะ great ถ้า for มังกรตัว NIP. นี้หนิบได้ก็ยังไม่ลุ้นอยู่เปิดใส่แจ็คกี้ครับทุกอย่าง Guwon commits into the back กี้ตายเลย however, ยังไหวอยู่แจ็คกี้สุดท้ายไม่รอดดี has a sway on all over him. A flurry of blades. Sway on flashes forward, securing the kill, and top esports will win yet another fight. Deny the soul and take an infernal dragon for themselves. How do you find a Lucian in the back half of every single one of these fights? Sway on. Holy smokes, what a game from him. That's gotta be a pog for the top laner, the young top laner of top esports. As he was the difference maker, the game changer for top esports. That's gonna get them this game one. They know it as well as you do. The timers are long enough. ทันอยู่อย่างงี้ทันอยู่ทันสบายเลย This inhibitor, I am thinking the same thing. แทงป้อมหน่อยครับจุหลัง Sway on in this เรียบร้อยครับ 1-0 นะครับท็อปอีสปอร์ตนะครับคีย์นะเอาจริงไม่คีย์แม่งโยนหลายช็อตอยู่แต่จบเกมได้คือโอเคครับไป1-0 นะครับ มาครับขึ้นนำก่อนแม่งเลยโยนนิดนึงมีโยนบ้าง I just cannot believe. I mean, it's a first pick Lucian. It's Lucian Nilio. How do we hit this many Ambessa ults in the backlines? Way on. We're just built different out there, man. Every single fight, when you look at the replays, it's public execution just being sent towards the Lucian. Awesome caught one. He couldn't dodge the rest. I think the only one he dodged was still one that almost zoned him away from Hoya, who ended up going down in the fight. And again, as Lucian, I mean, you have flicker blades, you have these dashes. It's your job to be mobile. Milio gives you some bonus move speed too. That didn't matter for Zwayon. He was hunting the Lucian, kept on taking Awesome down, and the big damage dealer, the player leading damage per minute in the LPL, was not allowed to play that game. And it was because of Zwayon. This is exactly like those games of hockey, like. I don't know enough about hockey to talk about this, but where you have goons that will just go and find a player who's giving you trouble and physically assault them. That was what was happening here. That is what we call the enforcer, all right? If you played the old NHL 2K games, you could have an enforcer. You had a red bar where if you hit people with the red bar, you hit them harder. That was the Chris Pronger special, baby. That's what he did. This guy was like 6'10" on skates. Would just go find your best player and just kind of give him a rough time for the whole game. But yeah, oh my goodness. I mean, just his equivalent in the LPL. Yeah, no, for real. I mean, what Zwayon was able to do on that Ambessa, usually you think that, you know, the Scion's the bodyguard or the enforcer. But those public executions, you can cheat your way into the back line. And boy, did Zwayon do that with flair in that game to make sure a competitive game one that we have to give kudos to NIP for playing their way back into, does go back in the hands of top esports. And this did actually answer one of the questions that we had as well, which was how much was the Scion going to matter? How much was this Hoya safe top pick really going to impact the game? Not much. There was so much access to everyone on the side of top esports, from Nocturne to Perma start engages. You have Seraphine, Ashe, and then you've got the Ambessa, who we are pretty sure is the MVP of this game. It better be. Scion didn't do much. Scion couldn't do much. Look, Dia, if Ambessa's not the MVP, we might have to become the enforcers here. yeah.
ถ้าเป็นซ่าไม่ได้ MVP ก็เดี๋ยวคุยกันหน่อยจริงเกมนี้จูหลานแบกแล้ว Thinking of other highlights for top esports, I mean, TEN's early game was fantastic. I don't feel like that got converted on to a huge degree, but around the first couple of objectives, it was certainly felt. You know what, Dio? We never got a chance to fly something that we might look to fly in game 2. Honorable mention to Cream. I don't think we talked about Cream a ton in that game. Really felt like Cream was doing his job. He had a big lane lead early on against the Aurora. I felt like the setups that he had on the Annie, yeah, he got picked off bot lane once, but his team, it ended up being a winning scenario for his team. And some of the engages he had after the ring around the Rosie, around the Baron pit, which left me scratching my head a little bit when NIP picked that one up. That last Dragon engage, some of the follow-ups he had with TN. It was a good anti-game for Cream, a champion that I saw him have some issues with in the playoffs at times in the LPL last year. So always nice when Cream can pick up the Annie and play well. Because I haven't always seen that, but this has been a really good split for Cream. I think he's been a big part of the success story so far for top esports. He and Feng Yue in this game certainly bringing a lot of, as you say, like doing their job into these fights, CCing the right people, doing the right things, being in the right place at the right time, and backing up the win conditions of this game. Something else that was done very well by some of the Ashe arrows, again, especially in the early game. I think later on, this was part of what ultimately made the Ambessa so successful as well, is there are so many skill shots that top esports can throw out that you must dodge, that you can't dodge all of them, and Zweon's just had to be last. Good Scion mechanics there from Hoya with the E-Flash. We like that. As... I mean, this is really the one moment that Zweon probably wants back. Outside of this, I mean, this guy played a fantastic Ambessa game. As it was an overstay from top esports as a team. I do think that Zweon needed to cut his losses there and leave TN. This did lead to a really positive set of plays for NIP that did get them back in the game, as they were wearing purple after this one. Again, I think that pressuring Jackulov when he's down flash like this is nice. But from here on out, Dia, every fight, if you're at home, you gotta keep your eyes on Zweon, because the ability for Ambessa to hunt the Lucian was ridiculous in this one. Can I just say thank God for Fearless Draft? Not going to be seeing that again. Awesome. Certainly thanking his lucky stars as well into it. It must have been a paranoia thing, right? I think, like, I don't know if it was paranoia or not. I'm going to assume yes. I think that one's tough to see. This, for me, is the crazy one, because he kind of gets over the wall, and I don't know if this was a guess or not. I do think that he had some help, but I thought this fight could have went the way of NIP just because of what Care did. And yeah, I don't know how much vision he had over that, but he found Awesome in the backline and just deletes the Lucian there. And then the Dragon fight again. I mean, he had me kind of freaking out when he found him in the Dragon pit, because these are game-winning plays. Every fight that we saw where the public execution connected with the Lucian was a winner, and we saw that 4 times in the game, as this is the final one. And again, keep your eyes on Zweon. Finds Awesome in the backline, and at this point, I mean, Milio's got more levels, the Lucian's kind of fed, all the tools are burnt here, but it still isn't enough. Zweon picks him up. Cream has a great re-engage here to make sure that any chance of a fight win for NIP goes down. Top esports cleans up, bails on the Dragon, takes the Nexus. Was a competitive game. I mean, frankly, we kind of looked at the early game, Dia, as it being extraordinarily top esports sided. I think the fact that NIP played their way back into that one, they do deserve kudos for that. But once they got the flashes back up for Ashe Seraphine, and with Zweon's ability to hunt, I do think that it's really tough to outscale these Ashe Seraphine games, because they just empower your top side so much, especially later on when the surround sound gets big. Ashe gets more slows, or this bigger slows on top of everything. That is a world where Nocturne and Ambessa are going to thrive. And with Cream pulling the trigger well on that game, was a very good setup for top esports. They had a blip. Some good plays from NIP made it close, but top esports close out and get the win. Off the back of Pog from Zweon. โอเคจูหลาน Nice. ถูกต้อง Nice timing on that. จูหลาน Knew what was going on here. ต้องคนนี้แหละถ้าคนนี้ไม่ได้นี่ต้องฟิชชั่นมากันหน่อยโอ้ชิ้น3มันจะไปออกไอ้นี่ด้วยไอ้ตีจุดตายด้วย I was thinking exactly the same thing about me. I likeเกมจบก่อนแล้ว more than might. If not, I signed up for a pretty losing battle, as
165 is a little bit too big. I got to slim down from that even a little bit. So, you know. Oof. Listen, but we know our job, right? Even if not built for it, one must defend Zweon had he not gotten that. Unfortunately, the LPL broadcast agrees. They end up giving this over to Zweon for an MVP in Game 1, and a very deserved one. As we mentioned, however, Fearless Draft is going to throw a little bit of a wrench in things, as he's not going to have access to the Mbessa for Game 2, and NIP did have a comeback in the middle of that game. As you said, very, very close. So this series shaping up to be a close one as well, as we will have Game 2 for you right after a quick break.
Welcome back to the LPL English broadcast. We missed you over the break, and I hope you missed us too. In fact, given the fact that we've seen you now for the second game that is coming up, and we've got a couple more matches after this series today, it's worth noting that we're doing all of this over here at the LPL English broadcast for the love of the game, and we can tell you love these games too. If you want to love these games together, there is no better way to support the LPL English broadcast than joining us on our coffee, as it is the best way to support the LPL English broadcast and its production, as a lot of the initial payments go into upgrading exactly the kinds of things you're seeing on your screens right now, the amazing graphics that we've got, and the ability, of course, to stream them directly to your home or work, depending on where you're watching this from. And of course, a lot of it comes to paying on-air talent and production staff like us as well. So if you love the LPL English, if you're going to be loving all of the games, potentially 9 games that you are seeing today, be sure to check out our coffee link. Dia, you know what my coffee is brought to you by right here? What is that? What is the Chicago Cubs 10-game winning streak. Nice. Congratulations. Had to squeeze that one in there, you know. So really nice when your team is the Cubs and not the Mets. But focusing on the two teams we have in front of us now. Top Esports, you know, you were talking about it in the break. Another win here. They're 5-1 currently in set score. And a real chance with a win to make sure that they solidify their first round robin at the top of the standings. They're only going to have one series left after this. Or, sorry, no more series left after this. And a win makes sure they end the first round robin on top. Game 2 given all the เอเวซ่าตอนที่เราเล่นสุดจริงทำไมคนประสบความสำเร็จกับตัวนี้น้อยจังจริงมันเก่งตลอดนะครับแค่แบบช่วงหลังๆมามันแบบว่าเขาเรียกอะไรดีแบบว่าเหมือนคนเริ่มจับทางได้เฉยตัวมันก็ยังเก่งอยู่แหละแต่แบบคนแค่จับทางได้มากขึ้นมันก็เลยแบบดูไม่ค่อยดีแต่จริงในจีนยังโอเคนะแต่ในเกาหลีเนี่ยวิลเลจแย่ถ้าพูดจริงก็ this split. As the draft begins, however, again, we are going to see Hoya's Varus taken away and the Orianna that slipped out in game 1. Joining us again. แหมนิบแบนเพิ่มเป็นเอสเรียวกับเจสนะอันนี้เจโฟหลุดกดเลยครับนิบเจโฟหลุดเขาแค่กดเฉาปะกินเฉา NIP going to drop that though for the Jarvan. Jarvan has been, I believe, coming into the day, TN's most played champion. So Jarvan will be in the hands of Guwon, but I will say first pick Jarvan. Jarvan's a really strong jungler right now, but it does give the opponent 5 picks to try and get out of Cataclysm. So Yunara with the Transcendent State can sneak out. เป็นยูนาร่าลูลูอะ Lulu might get locked in. คอกินามิปะเจโฟนะคอกินามิโหดาร์ฟแม่งโกงอ่ะนี่ The Cataclysm is of course Cataclysm for 5. อากาลีเหรอโอ้อากาลีที่ครีมว่ะหลุดว่ะ And Konami, another one of those really strong bot lane duos we have right now, will be locked in for Awesome, as I believe this is a 6th unique champion for Awesome. So we have not seen the Corki Nami played yet by the bot lane of NIP, as Awesome's champ pool has been a bit narrow, but we'll be locked in for this game. I'm excited to see how that works out, because generally, Corki Nami, not my favorite side of the matchup into the Yunara Lulu. Tend to have a better time of things, especially with Top Esports being up a game. I am personally much more in the camp of Top Esports getting the better end of this draft so far, but we've got 2 more bans and 2 more picks to change that around. A lot of it going to come down to what happens in the solo lanes. โหแล้วแบนงูแบบนี้ต้องแบนไลน์นั่นนี่แบบอันนี้ชัดมากท็อปมันอยากเล่นไลน์แล้วเนี่ยสุดท้ายเอาเฉาอยู่ดีท็อปเลือกเอาout of NIP here. เลือกเอาจับ As I do think that Xin Zhao can really abuse the fact that Lulu is the enchantress behind, and that Crescent Guard really nice because of course Jarvan Nami, they want to put you in the Cataclysm, follow up with a tidal wave, and use that to kind of create a wombo and a winning team fight. Crescent Guard really valuable for TN in those scenarios to try and take some of that damage away, or at least force you to fight on Xin Zhao's terms inside the circle. Probably knocked up as well with แบนนายอยู่ดีว่ะ wild growth on top of him. It's just แบนนายอยู่ดี it's kind of a nightmare scenario, and you did mention a lot of poke being taken away. I will say Ninjas in Pajamas, at least with the Corki, do still have the ability to lay some out, and would be nice to see
maybe a little bit more of that to disincentivize fights from top esports if they're able to set up ahead of time. Do see a Renekton taken away from Hoya, and the Gnar ban was already thrown out there by the ninjas in pajamas. แบนเลนตันทำไมเป็นลินเนกเขาจะเล่นอะไรวะเนี่ยแบนเคซันเต้ครับนิบอ้าวแล้วยังไงเล่นได้นะไลท์อะเอาไลท์ไหมท็อปไลท์ไหมครับไลท์ได้นะไลท์ครับwhich is gonna get locked in. I love the fact that Rune Prison exists for Yunara now, and you pair really well with Xin Zhao as kind of an impressive mid jungle duo. ไม่น่าใช่นะไม่น่าใช่ตัวนี้นะ I'm down. I'm the first person. ใช่วะ Oh my god, it's locked in. เล่นจริงอะดิ Playing Malzahar. Holy smokes. Well, กด R ชนะเกมตัวนี้ปุ่มเดียว The silence is really strong. AoE silence, กด R really ปุ่มเดียว OP ability to have in the game. But this takes time to scale up. I think this really warps the game, and I don't love this pick into Yunara later on, as Yunara can really try and control the Malzahar. The W outranges you, you can get the shield, you can kind of use the hop to play around. But this is going to be in Nivea top, I believe. ไอ้นกนี่ท็อปอย่างนั้นเหรอ So we've seen this quite a bit in the LC. Okay, now we just have chaos. ยังแย่ Okay, this draft was so absurdly normal. You wouldn't even have seen me blink during the first 6-7 picks of this draft. We get to the last 3, and I feel like I'm like 18 patches in the future and have no idea what's going on. Lee Sin into Anivia and Anivia Malzahar solo laners. I am as perplexed as you are. ลีซินท็อปตาคุณจะบอดAs we try and piece this together, of course, the suppress from Care is really strong. It's a long cooldown. It's one that Guwan's going to want to try and play off of. But I'm really interested to see what Leon can do on this Lee Sin. Because going into Anivia, I assume that being mobile is nice to get around some of the walls, get around the stun for Anivia. And the kick is a cancel. If you get on top of the Anivia early, maybe you can pressure. But I gotta, Lee Sin into Anivia is not a matchup that I've seen or I'm used to. So I apologize if I'm not fully prepped for this one. I might have to look up some solo queue stats and see what people have been playing into Zeus' Anivia over on the Korean ladder. Because Zeus is really the one responsible for a lot of this Anivia top we're seeing. Zweon is so locked in on this matchup, though. I mean, he didn't even... I don't even think he blinked locking this in, to be honest. He just... It was less than the clock running out. อันตรายชิบหายเลยละตัว They could have gone back and forth, and there was, from the side of top esports, complete faith in their game 1 MVP to pull out the Lee Sin. ลีซินท็อปจูหลางเจอนิวเวียท็อปตากูแต่ดูดิมันจะเล่นยังไงวะ You know, I feel as blind as Lee Sin is going into this draft deal. ผมให้เลยว่ามันเป็น2ตัวที่มันอยู่เลนด้วยแล้วไม่สนุกทั้งคู่อะทั้ง Nvidia ทั้งไอ้นี่เลยลีซินเลย The early summoner trade actually going in the favor of top esports. Nvidia แม่งก็บอกปะอะไรวะทำกำแพงใช่ป่ะแล้วก็ทำเวฟเราพัง top though, much like they did in game 1. ส่วนลีซินแม่งไม่ตายสักทีแต่ล่างบวกกันเยอะนะครับเมื่อกี้เสียบาเรียคู่ Mid lane, another place that we've got to keep our eyes. โหแค่เจ็บเหมือนกันนะ Cream and Care already rocking down with the trades, but Cream, a player that you were pretty excited about today, Cubby. Yeah, I think that Cream has been a really big piece of top esports in Split 2. โหกวนกลับมาแก้แค้นเดี๋ยวแอบมาเนียนเอาไก่ครับตรงนี้ Cream was going from a younger player on the roster to one of the more experienced players in the roster. I didn't really feel like Cream was stepping up to the amount necessary for that. I don't feel that way this split. I think Cream has really elevated his play playing with Tien. It does help that his jungler is taking things a little bit more seriously, to say the least, what happened with last split. But I think that it has been really, really good for Cream to have that scenario. And to see him really elevate and I feel like be more of a consistent performer and asset. ช่วงนี้มันก็อย่างเงี้ยแหละเอาจริงเกาหลีก็มีตัวแปลกนะเยอะอยู่ I've rated Cream a lot higher this year. อันนี้ท็อปนี่นับว่าแปลกไหมถ้าอันนี้ท็อปนับว่าแปลกก็มีอยู่แล้วเถียนเข้ากลางครับเรียบร้อยเฟิร์สบัต Tien comes in for the gank and อยากได้มาก keeps climbing higher and higher.
especially the first blood จุฬานไล่ต่อย over in that matchup and maybe second ไล่ต่อยครับ in this โอ้โห one ไล่ต่อยครับ way on ไล่ต่อย ready ครั to บ take out Hoya ไล่ต่อยครับ watch for the Sonic Wave as he doesn't even need it to pop him into มึง egg จะตายเหรอวะ way on ไม่น่าพอนะ scrambling โอ้โห Anivia เข้ม in the ว่ะ top lane and Hoya will go down kills 1 and 2 to top esports it looks like games 1 and 2 should they continue this pace So idea โอ้ล่าสุดลีซินที่เล่นท็อปเลนคือ 2021 ครับใน LPL Zweon was able to chase down กูเหลือจะเชื่อ fantastic game 1 pog we're off to another hot start in this game too as he's going to get a positive trade โอ้เอาต่อด้วยเอาดิมาดิ I think that the ability to bounce between some of these เทียนจะได้ครับตรงนี้ why we're seeing this counter matchup and this is going to be a dive from Tien I love this wave is massive if Hoya goes down here his game is going to be so hard for the rest of it There is no egg up here. Remember, Hoya just died, and they get the wall out of him first. Don't fat On Tien, though, does actually get out of tower range. Weion's going to go back in to try and finish the kill, but it's a plus 300 to Hoya, who survives. Tien really wants to finish this. The Q came down from Hoya. It almost got him. Hoya's trying to find Tien on the way out. The fact that he survived this wave is massive. That's at least here in 5 seconds. He cannot finish this base. I think he still might go down to the Lee Sin if he gets a ward or control ward. Oh, yeah. Okay, there's the ward jump. Doesn't have the flash, though. There's the stun. ครึ่งหลอดนะน้องโอ้โห Use ดู the เวฟ minions ด้วย to block. And Zweon, he's going to be forced to catch the wave. So Hoya's wave is terrible, but at least Hoya survives. I mean, outplaying in the 1v2 and getting away with that. ส่วนข้างล่างก็ชนะนะเปิดแค่สกิลคิวพอแค่เปิดสกิลคิวก็ชนะแล้วฮีโร่ As Hoya, awesome, maybe less so. As a flash on top, and would finish him off with Jackie Love and Feng Yue find the 2v2 kill. Now every lane has something working in the favor of top. Fireworks early, all in favor of top esports as Zhuo. That's a big flash out. Guwan's here. He lives. And he turns it around. ตัวมันมาดิ Okay. Okay. Well played, Zhuo. ผมที่ชุดแม่งแบบแฟนแบบ16อะแบบแฟนหลอกอะสวยจัด match the kill. Still going to be Jackie Love ahead, but not as bad as what it should have been. As we're going to get a second look at this one. It's Feng Yue. Nice glitter lance off of the Nami. Yes, the bubble hits, but the slow from Yunara. And Jackie Love stacked back up this passive. Equal tempo is going. Auto Q gets the auto reset, so the flash means that he still catches it. Usually, if the auto reset doesn't come in, that flash from Awesome would have been a spot on and would have gotten him out. But because the auto reset off the Q Yunara was there, it's tough. And now, going back to top lane, talked about Lee Sin catching Anivia in the long lane. If you are able to keep the fight up, keep the Conqueror going, puts Hoya in a really tough spot, and Hoya ในเวทท็อปมันจะทำอย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยเรื่อยๆแล้วเวฟเราก็เสียZweon, I think, doesn't really want to do that. We're going to try not to do that until he gets the help for maybe another dive. As Hoya is still down egg, down flash, and that puts a giant red blinking target on the top laner of NIP. But I think currently, Tien going to focus on his camps and maybe try and rotate down for that dragon as mid and bot are also ahead. And Lily Dragon for top esports can get them rolling for the objectives. First one, Infernal feels pretty good as well. Awesome going to take the beneficial trade where he can. Unfortunately for top esports, that coming around this dragon, bit of an awkward spot. And we should note, level 6s are starting to be hit, and especially for Care. That means he can realistically play League of Legends. Yeah, Tien's been a little bit more active on the map. That top dive really slowed him down, so Guwan does get that bot crab and is ahead. Does have 6 for this fight. I think Tien wanted to get ต้องปล่อยนะสมัยดิฟนะครับข้างล่างมีไพออร์ด้วย Esports going to focus on the waves, and NIP does secure that first Drake in their favor. Off the back of Guwan. เขียนได้มังกรนะ NIP สวย That time spent top for Tien. I think the fact that the Anivia kill failed to go over made things a little bit expensive here for top esports. So I know it doesn't show, at least in the top lane matchup, but Guwan having that big XP lead, I think did help secure that dragon. แต่แล้วลีซินคือเริ่มเซ็งแล้วเวฟมันไม่ดันสักทีนะอย่างเงี้ยมันจะทำอย่างเงี้ยแล้วเวฟมันก็อยู่หน้าป้อมมาเรื่อยไอ้พวกเล่นดีเวียท็อป As he's really been unable to roam so far. Cream's done a great job of keeping this wave shoved in and minimizing Malzahar's impact on the map. But Care's gonna have one. So this matchup early on,
it is Rise favored. You're taking the Malzahar because you scale, and your AoE silence ability, the ability that has the impact champions, like Rise and dare I say Lee Sin, or even Yunara and Lulu in the backline. I think that everyone, when they think about Malzahar, they think about the E, the dot, the ability to farm, and also, of course, that ultimate. His Q for me is what really makes him a unique champion. That AoE silence, having that in the backline, you pair up stuff like Rylai's, Leandri's with it later on. He can become really impressive for certain champions. To be fair, do exist in this game. Like, Zweon has to be really careful about when and where he goes in. Because think about Lee Sin, if you want to go for that, you know, big ward dash, Sonic Wave, you know, Dragon Rage combo. An ult from Kara can stop you in your tracks and turn it around and have access to USS. So I really think that Zweon's a champion that definitely has to pay that tax later on. A change from game 1 where Ninjas in Pajamas were able to pick up 2 of 3. โอ้โหอ๋อโอเครีซินชิ้นแรก มันคืออะไรวะ มันคือ 3 of 3. Actually, นึกผ่านไม่ออก มันคืออะไรวะ their mid game, especially right after Rift Herald at the 16-minute mark. เอ๊ะ Especially impactful when it comes to accumulating gold very quickly. We do have a gank being set up bot lane though, as Guwan ready with the Cataclysm. มันคือซันเดอร์เลสกายใช่ปะใช่ป่าวะไม่ชัวร์โอ้โหคาตาโอเคแฟดจบสอนติด as drafted as โอ้ intended กูวอนก็เสียแฟดเหมือนกันจิกกี้เลิฟไม่แฟดด้วยได้แค่ฝั่งยูเยอะฝั่งยูฮิวบวกแฟดไม่คุ้มเท่าไหร่นะเนี่ยแต่ก็เบิร์นสเปลได้อยู่ตาโอ้เล่นบอลแล้วต่อยจุฬาต่อยโอ้โห You have a Nivea Malzahar. If at any point top esports overcommits, or they can make sure the Xin Zhao gets stuck between a Nivea and Malzahar, that's going to be a scenario where NIP is really happy. I like how you painted the Grubs though, Dia, because I think you're right in the sense that Grubs Rise's ability to get access to the side lane later on. In a way, it kind of is a double counter to Rise, but if you're able to keep the game fast and attack, numbers advantages into Malzahar, into a Nivea, are scenarios where Rise can use that in Power Rune Prison, set up stuff like Zen, or even the Lee Sin if they want to really overload, and try and have a positive play. But at the moment, Zweon trying to hold this wave in front of his tower, and Hoya has enough gas in the tank to make sure it gets in. But that was TP used by Hoya, and a lot of tools, so Zweon's going to have a later TP, and should have a better base as he gets back into the lane against Hoya. See if he's able to complete first item as we are hovering around that timing, ตัวเด่นเนี่ยเงินเลนบนมันกลับมาเท่ากันละ which he can't afford to do. โดนโปกใต้ป้อมโดนเรื่องคีบเวฟโคตรลำบากอะ Anyway ท็อปครับฮีโร่ครับตัวละครครับ A quick barrier burn from Jackie Love ถึงว่าทำไมมันยอมแพ้ his Kraken Slayer back into game ถึงว่าทำไมมันแบนไอ้นี่ทำไมมันแบนเจสออกมันจะเล่นอย่างนี้นี่เองแบนเจสรู้เรื่องแม่งไอ้ดิวเวท็อปGet bot lane priority to try and make sure the second dragon does go top esports way. 50 seconds away. I think that on paper, top esports has a better comp straight up at this point of the game. มาเดี๋ยวล็อตอัพเอทway more useful. ลิ้นเป็นไร Xin Zhao as well with the Sundered Sky can be a beast with Lulu. Kraken Slayer competed for Jackie. น่าจะได้นะซันเดอร์สกายถ้าออกนะครับจุฬา He didn't base after he got that last wave in. I'm going to assume he didn't have access to it yet. ซันเดอร์สกายจริง items on paper and champions on paper, the second dragon should be going the way of top esports. นึกว่าจะเล่นแบบซิ่งๆอะไรเงี้ย What the setup looks like from NIP's side as well. Last time that they recognized that a dragon was not theirs, it's a quick rotation up top lane from Awesome to pick up a kill to plant a nasty little trap for Zweon, and they could very well do the same thing once again. But สวนด้วยมาเยอะกว่าตรงนี้อุ้ยดอกสวยครับสวนเลยแจ็คกี้แฟดมีนะแจ็คกี้ยกมาก่อนตรงนี้อุ้ยอันตีสวยครับเถียนเอากลายเป็นกวนเรียบร้อยอู้เทียนตีสวยจัดเลยว่าช็อตเนี้ยโอ้โหเคียมมาด้วยคีมบอกมาด้วยมาดิลองโดนอานะครับ Signature move. You know, I don't know if we're gonna get a replay. อันตีสวยอะเมื่อกี้ตอนโดนคาตาครอบคือแบบไม่ได้ช่วยเลยนะอีกข้างนอกมันทำดาเมจให้ไม่ได้โอ้โหนี่ไงแบบฮาร์ดเดสคอมโบมัลซาฮาเอเวอร์แต่ปล่อยออฟซัมล่างออกมานะพอดีรอดไปได้มานามันเหลือ0เลยแบบเล่นเป๊ะจัดช็อตนี้แต่ข้างบนก็เลียป้อมนะครับชูหลานบอกสบายครับแบบนี้ Picked up by top esports.
Zweion's making those grubs, putting them to full complete use up there on the top side as 4 points have gone over to this Lee Sin. And this dragon is yet to be started by NIP. I do want to shout out TN that last skirmish, Dia. That crescent guard that we highlighted, it felt like he used it so late that it almost baited in extra damage that NIP threw in. And I think that was just even more tools used. More things in favor of Top Esports as they do win out on the fight, they lose out on the dragon, but top lane is a bit on fire in the camp of NIP as Weion is out in a lot of free time up there to get this turret, and we saw what he did with similar free time he got when a dragon was created later in the game, last game, from NIP Top Esports. For those that missed it, go back and watch because those public executions were heat-seeking missiles against that Lucian. He can do a very similar thing on Lee Sin if he plays his cards. โหสลับเอาโฮย่ามาแฟตอินแล้วตรงนี้ Against Hoya right now does get stunned and slowed up. I think Hoya once again is going to get out of a 1v2. I think I don't know if he dropped it on Jackie on accident or if he wasn't in range for the Anivia, but for me that was the idea of the flash, or the idea for Feng Yue's flash was to polymorph the Anivia and make sure that Yunara could keep on going. But not enough, so tools burned. 2 flashes burned by the bot lane of Top Esports. Guwon, that's got to be calling your name down there. You've got Cataclysm available. Currently on the top side is MI looking to rise, but I would love to see them try and find this Yunara Lulu and make a Cataclysm play around this Rift Herald that I think just got a lot harder for Top Esports to try and play out. The way that Top have allocated their lanes so far. โอ้โหโดนได cover for Cream, who's currently getting dove. Nether Grasp says ท่าใดที่ยากที่สุดใน LL นะครับมอซาฮานติมันได้ยากชิบหายเลยตัวละคร available yet for Cream as the double counter against the Rise, by the way. You know, I will say, Dia, we were really questioning in draft, or at least I was, why Rise wasn't banned after the Cassio ban. They had 2 answers. It was Anivia top and Melzahar mid. ต่อยครับต่อยไม่ให้เข้าได้ครับเถียน This Melzahar might be leaving our Jarvan to the wolves. แต่เถียนบอกเลยต่อยให้ยาวๆนะถ้าหนีไม่ได้พยายามไม่โดดนะครับตรงนี้กูวอนก็เก็บปุ่มไว้อยู่โอ้โหโอเคเสียแฟตสวยครับเถียนเก็บสกิลสวยนะเมื่อกี้ Faster reset and no chance of losing the fight. That's Rift Herald. Rift Herald's about to spawn. I think Tien might hop straight on here. So. And he does. It is immediate gold. They do set Cream a little bit further behind, but oh, Zuban, he doesn't know. เอาแล้วเล่นล่างอุ้ยโอ้โดนเซอร์ไพรส์ครับตรงนี้กวนไม่ใช่กวนโอ้โหน้องจู่หลานกูโอเคยังรอดครับเป็นหลีซินนะดิไหวโอ้แต่คนรอรับเยอะครับชิบหายแล้วครับน้องกูบอกโอ้ยน้องบอกชิบหายโอ้ยังรอดครับโอเคสวยโอ้โหเว้ยสเปซครีเอทครับตรงนี้ Top want to answer with a dive onto Awesome. As bot lane tower goes down, a teleport into the mid lane from Hoya will save his AD carry. Will it save the tower? As this Rift Herald is piloted up towards top lane. Top Esports, we are pivoting. We are dancing. Jackie ขับรถไม่ค่อยเป๊ะนะแจ็คกี้เลิฟกูโตนน่าต้องตายแจ็คกี้ขัดตาCouple tools burned. โอ้โหแล้วไอ้ฝั่งยูแม่งทิ้งเลยเมื่อกี้ทิ้งแย่มาก And what's been a little bit of an interesting mid-game sequence, I want to give NIP some kudos. The seesaw on the map, I've talked about this a lot today when I covered NACL. Shout out to that league. But what it means is like there's a pendulum on the map. If you look at top and bot, where you can see at the moment Zweyon is pushing the minions in, and it's kind of even with where Anivia is at. So if you push those into the turrets and crash, you get this. แย่แล้วเกมนี้ต้องใส่เกม3เป็นคัมมิ่งว่ะดูทรงละ 1.2K บวกมังกร2ตัว They went for the bot overload and got งานมา took that turret as well. Got some positive plays. I think the response to that by TN, hitting the Herald and trying to get mid was good, but at the end of the day, NIP come out on top of the play. And I do think we're going to see more scenarios and sequences where Anivia and Melzahar are going to try and play together and play off of each other. Because, man, if Anivia walls you off or sets up a pick at all and Care is there to capitalize as the Melzahar, that is a pretty oppressive duo. I mean, people have a hard enough time playing into Anivia or Melzahar. And NIP is looking at Top Esports and saying, I dare you to play against both. No, I mean, who is playing?
Who is buying QSS this game? Jackie Love is buying QSS. Lee Sin, please. I need it on Lee Sin. We need to be able to play the game. Yeah. It's just like the more people buy it, the เอา more ละ people แม่ง go in. ท่าเดิมเลย Less เชี่ย people วิธี have เล่น it, especially 17 minutes in the game. Well, the fights go like that. นั่นแหละแม่งแฟด R แฟด R แฟด R Pick off แฟดดูดแฟดดูดแฟดดูดครีมครับโดนกำแพงข้อมาตรงนี้ With the dragon up in เดี๋ยวต้อ 9 งเสียแฟดนะ seconds, they get เกือบ that, ตาย and Cream Splash is a bonus. I mean, this is getting really oppressive. พยายามดึงแล้วกะจะไม่จ่ายแต่ไม่ได้ดิ Cream be able to find angles on Realm Warps. We did see Jackie Love just get deleted. And as long as we don't have QSSs coming in, which are ผลงานโคตร necessary ดี against Malzahar, by the way, we're still going to be vulnerable to these flash plays by Kara, who is sitting at 3-1, and an accelerated Malzahar is very scary, guys. This champion scales so extraordinarily hard if you get items. And again, that AoE silence that you have, the low cooldown it's on, the ability that you have to impact the map with that, something that we could see top esports have trouble dealing with. But Kara is down the ultimate, and Tian's going to be on top of him. It's going to be tough for Kara to get out of. Silence affecting Xin Zhao Nice. just a little bit less than โอ้โห others. กว่าจะตายนะภาษาฮา Tian picking up the kill does go unanswered, even as Guan shows up bot lane. They also know that he's not top, so Zweon gets to move through the top side and actually find a pick on Awesome, forcing a flash and a barrier, following him up with the Sonic Wave. Whoa, in trouble underneath the tower as well. And Top Esports make good use of plentiful information. Down numbers, down tools. Top esports use their tools better as Wayon collapses, makes the play แม่ง happen. ของจริงจัดช็อต Jackie นี้ Love gets a lot of much needed gold in his pockets while Cream able to solo push bot. And this all kind of starts off of Tian. เซอร์ไพรส์ครับมาเธอร์ฟาเธอร์ Malzahar's ult is โห down. ปัด It's a ต่อย long cooldown. It's a ปัด powerful เตะ tool. ปัด Creates a เตะ numbers ต่อยต่อ advantage that again with all the action going on bot. แล้ว we สกิล talked หยุด about หมดแล้ว Seesaw. ลูลูยก Look at the สวย wave จัด top for Zweon. It's high enough up where he can drop that, doesn't have to pressure that wave. He can come โอ้ down, โหแทงสวย try and make a play on the map. จูหลานเป็นของจริงวะ Beautiful น้อง use เป็น of ของแท้จัด dropping เลย that wave เป็นโคตร before ดี you get the crash to make a proactive play. อาจจะมีต้นเกมแบบจัดๆหน่อยนะถือว่าใช้ได้ And Top Esports get a small window and turn it into a big one as they get some gold back in their favor. But they do have to be wary of a Hextech solo going over to NIP. Because Malzahar and Nineveh, that is oppressive enough to play against. I do not want to give those champions in a Corki a Hextech solo. Yeah, would be devastating and becomes a reality in just about 3 minutes. Plenty of time, unfortunately, for Kare's flash to come off cooldown. I am watching these inventory slots like a hawk. In 3 minutes, is anybody going to have QSS? Or are we just 50-50 in Kare ulting? I think that, this is like... นำ 1K โหแต่3มังกร Alright, แม่งมีทุกสีเลยฮัลโหล I was about to say, this is like... นี่แม่งมีมังกรครบทุกสีเลยอันนี้แหละที่แย่ having the QSS here, Dia. That makes sense. That makes sense. That's a fair Yeah, joke. ครบทุกสีเลยครับ you're really risking it ประ for เด็น the ครับ biscuit. But they can only go after so many people, you know? Sure, we get, There's only the one IRS ultimate from can't Care. be flash ulting Jackie Love and Chia. Well, they are playing with fire though. This is okay. We have the first one from Jackie Love. Jackie Love's paying his taxes. Okay. That's good. All good. That's All good. good. We've seen what happens when the taxes aren't get paid or don't get paid, especially in that role. So good that Jackie Love's able to make sure the QSS gets in. And I do think that Jueyon's really going to need one too. Yes. And you know what? About 1:40 left. He could probably pick one up in that time. Probably has the gold sitting in his coffers already. Quick play from NIP though does get them an advantage in the jungle. They've got Guan right next door to clear out a little bit of vision, and they are being really proactive about laying down that very same vision in preparation for the dragon. Yeah, and again, you can see the differences in formations. We talked about how Nivea and Malzahar, they don't really want to be in the side lane against Lee Sin. Actually, going to TP โอ้โหแล้ว TP ตรงนี้เลยจุฬา It's way on a little ไป bit แบบชัวร์ nervous that the collapse could be coming in. นึกว่าโดนจับนะเนี้ย TP แบบเอาชัวร์จัด So a TP เขาเสี่ยงโดนจับไหม trade, I gotta say, เขาเลยแบบ kinda worth it TP ตรงนี้ไปเลย there for NIP. But Nivea and Malzahar เงินเท่าหมดเลยว่ะเกมเนี้ยตึงอยู่นะโอ้โหลีซินไม่ออกของเป็นลีซินป่าเลยนึกว่าจะแบบมีอะไรซิ่งๆไม่มี I นะ think the next dragon spawning even more diabolical.
And the solution right now for top esports is going to be try and get the crab, clear out the vision, and maybe threaten Baron to pull them away from the dragon. Because they really don't have a lot of bot side river control at the moment. And while Cream is kind of fighting an uphill battle, killing the 2 control wards that were left down there by NIP, it's not top esports controlling the river. And if the river goes over to NIP, you got to walk through these Corky missiles, Melzahar crap. มันไม่ได้ไกลขนาดนั้นนะครับ Here does that flash. Not on Jackie Love. That's we have to put our resources elsewhere now. If you are care. ไม่เห็นเมาซาฮา play with the appropriate respect and as you mentioned, แต่มันรู้แล้วเมาซาฮาจะเปิด needs to play with โอ้คีมหน้าสุดครับเดินดอทมาดิคีมบอกมาดิอุ้ยรับเยอะคีมจะตายครับจะตายเซรับเด้งเปิดไฟเลยคลื่นมาตรงนี้ตายไหมครีมโอ้โหเลือดเหลือ1ได้อยู่ยังรอดครับ is making so much space for NIP off these storms อย่าบอกเราจะเสียกันง่ายๆแบบนี้เลยสำหรับมังกรตัวนี้เราจะเสียโซนง่ายขนาดนี้เลยเหรอกูถามจริงไม่ต้องออกนะครับแพ้นะครับเสียโซนนี่แพ้นะครับจุฬามาแล้วโอ้ยวิเถียนแต่ไม่ได้อันตีว่ะวิเถียนอันตีทันแล้วโอ้โหอันตีสวยเตะเอาเนี่ยเข้าหลังแฟง Jackie Love's in the back line wait a second top esports change the fight into the egg goes Hoya no more pressure here a double kill for Cream ป่าทุกคนที่เจอเถียนไม่บอกว่าเขาเรียกอะไรวะพอเจอเถียนอะแม่งจะชอบแบบลั่นสมัยแบบเถียนว่าเป็นคนที่สมัยชนะทุกคนเพราะอีกฝั่งชอบลั่นให้ก่อนเหมือนแบบโดนฮาคิราชันอะเข้าใกล้ไม่ได้เข้าใกล้แม่งแบบบลิงหัวบลิงได้ไงวะโหเมื่อกี้คือแบบไอ้กูวอนมันเห็นแฟดมาปุ๊บนึกว่าไอ้ฝั่งไอ้นี่เลยสมัยเลยไม่ใช่ครับเถียนมันไม่ได้สมัยเลยครับโอ้เลือด170เมื่อกี้โอ้อันตีเสือจับต้องชมฝั่งยูอ่ะเมื่อกี้โอ้จีเลิฟแฟตทัมมิ่งหลบคาตาซึมโหแล้วเถียนไม่ตายด้วยประเด็น gets broken off of a smite from Tian, a combo from Jueon, and Jackie Love going nuts in the backline. Yeah, I mean, that is definitely marks of great ADCs we see all over the world. You know when it's safe. You know when it's time to commit, and Jackie Love absolutely did. The setup from Tian and พวกแครี่แบบอันดับต้นๆของโลกเขารู้แบบว่าช่วงไหนต้องเล่นเซฟตอนไหนต้องเล่นแบบคอมมิตหนักๆกูว่าไม่น่าใช่นะกูว่าแจ็คกี้เลิฟนี่คอมมิตหนักตลอดแค่บางทีมันได้หรือไม่ได้เฉยส่วนใหญ่ไม่ได้นะแต่ช่วงนี้ได้คือได้ professional level like this not just raw and that's what Jueon is able to do ว่าบาลอน 5K แล้วเรื่อยๆ But now look at the gold the econ on จริงมันเดินหน้ามากกว่าถอยเราใช้คำว่าแบบว่ารู้ตอนคอมมิตกับไม่คอมมิตไม่ได้แม่งคอมมิตตลอดคือแม่งเอาตลอดถ้ามีโอกาสเนี่ยมันเอาตลอดถ้ามีโอกาสไม่ต่อให้มันไม่มีโอกาสมันก็เอาอยู่ดีเจคิเลอร์บอกแบบเห็นปุ๊บเอาเลยThis Yunara now even more inevitable than she typically is with a Lulu by her side. มีแฟดไว้เข้าเกมนี้ไม่มีแฟดไว้ถอยจริงไอ้แฟดที่มันไว้ถอยแฟดแรกในเกมนี้คือตอนที่มันโดนคาตาไฟมันก็นอกจากนั้นคือมันแฟดฆ่าอย่างเดียว letting top esports do even more work in the short amount of time สบายแล้วแบบนี้ติดแค่อย่างเดียวคือเรื่องโซมังกรนั่นแหละโซพอยต์คือเงินนำ 7K แล้วดับเลทกว่านี่คือสวยมากนะครับติดแค่อย่างเดียวจริงๆคือเรื่องโซมังกรถ้าแบบพลาดไม่ได้อะคือถ้าท็อปพลาดก็เสียไอ้นี่เลยเสียเทคโซเลยส่งผลพอสมควร from the young top laner top esports who just continues to impress and again I mean stepping into the shoes of 369 I don't think 369 was coming off of his best split 1. Sure. I know that 369 taking a break might be strategic for him. We could see him in the future, but Jueon's playing his butt off, man, as he tries to take the spot. We got a teleport coming in here, though. แต่ดาเมจไม่น่าพอค่าทีมแล้วหลังเข้าแล้วแต่ดูเนี่ย But awesome. บอกแล้วมันไม่ได้รู้ตอนไหนคอมมิตได้ไม่ได้ things around himself. Cream's gonna burn down, and top esports fighting a fight on multiple fronts. Are gonna send Jueon into the front line as the next lamb to be sacrificed.
โอเคเสียสามครับจัดให้เงินไอ้นี่เลยส่งถึง 3,000 ไงที่บอกไม่อย่างนี้เลยมันไม่ได้แบบว่ามันไม่ได้รู้มันไม่ได้บอกว่ามันไม่ใช่คนที่แบบรู้ตอนไหนต้องเซฟตอนไหนต้องคอมมิตแม่งคอมมิตตลอดเราแม่งคอมมิตจริงแม่งตายไปเลยครับ I don't know. ตายเลย We ครั are บ going to replay. แบบไปเลยครับ down 3 doubles on the Cream right now. ชิบหายครับ I see this play come in. Cream doesn't take a lot of damage, just cancel it early, which is appropriate from Kara. But Jackie Love has Jackie Love sadly. As he does get caught by the tidal wave, he was sunless, and he ends up going down. And then Cream popped the Seraph shield before he ports in, so the Seraph shield doesn't get any value, and he just kind of goes down to Kara and a nice silence. So a lot more gold going back in that. ไม่น่าพูดเลยตอนนี้สบายใจแล้วโหแล้วมังกรจะเกิด30 วิ all full setup for NIP. กวนมีตายเกิด all the setup that they want and need right now to try and choke out top. โหเราเปิดเลยครับพี่เถียนโอ้แต่ยังไม่ฟูลคอมมิตนะข้างหลังมาครับจูหลานรอแฟลงจูหลานผมไม่โดนครับโหซ้ำโอ้ชิบหายแล้วจูหลานกูโอเคออกได้อยู่เฮ้ยโอ้โหกูวอนเอาเลยครับแฟดครับจูหลานout of Jueon as Care rockets back here as well through the Hextech gate. No cooldowns really available for top esports to find a team fight win like they did last time. Jackie Love does get found by Jackie Love. Tidal Wave comes back to answer this. Look out for the smite as the dragon goes to 2K. 1K Nethergrasp comes out, but Tien's out of it. Still, it will be the soul going to NIP as the fight. Top esports still in charge. Into the GA goes Guwan, but he will go down. Numbers advantage temporarily for top esports. But the soul, all importantly, goes to the ninjas. มันก็ไม่ได้แพ้หรอกแต่ว่าเงินตอนนี้คือเกมเท่าอ่ะ They're going to take the soul and run away with it. Awesome had a really good flash to make sure that he stayed alive in that fight. I think that's really important for what top esports could have done afterwards. And now, I mean, top esports, they've done a nice job of trying to close the gold gap. I think that Jueon did a decent job of trying to find the flanks, trying to repeat what was so successful with them around the last Dragon fight, Dia. But the fact is a 2 for 2 and a Hex Soul. Now we're in the world where you have to walk through Anivia, Melzahar, Corki with a Hex Tech Soul. That's a bad world for any team to be in. Is I do want you to focus on Awesome in the back half. First off, Tien going in does get the Melzahar ultimate casted on top of him. Guwan combos to make sure this goes over. Watch Awesome's flash here. Off the ball from Cream. Flashes over the Q from Cream. That's what keeps him alive. And I think that's very important for the rest of the team. ถ้าเมื่อกี้ได้มังกรนี่คือแบบสวยแล้วนะท็อปไม่ได้เลยกลายเป็นดีกว่าครับเนี่ยโถแล้วมังกรเทคในมือ NVIDIA โอ้ตาปู yes it's a gold deficit แย่ครับอย่างนี้แย่แล้ว on their shoulders that's going to make life way harder โหจูหลานไม่ได้ทำเจแล้วจูหลานไปเนี่ยสุลัก Top esports from a perspective have the ability to take fights. I mean, Hextech Soul changes quite a bit in the setup to those, but Jackie Love's still very powerful. And Jueon still looking for these flank angles that he knows can win his team an engagement. One kick. You know what'd be great? A House of Blues Lee Sin skin. He's on a mission from God. Just in the back line. You know, the sunglasses could be the blindfold. I think NIP is kind of aware of this one, and Jueon. ถ้าต้องตายเอาจูหลาน There's no จริงนะ QSS, there is a TP. โอ้โหสวนจูหลานบอกมาดิ gets out of this one is he's going to try and play ข้างหลังเข้าโอ้โหชิบหายแล้วคีมกูตาย No tax, no QSS tax. มันจะมี QS ได้ไงวะ I mean, I didn't see most of it, but that didn't smell like a good play from Cream, and it's certainly smelling like a Baron ไลน์มันจะมี QS ได้ไงวะ for the ninjas in pajamas. Jueon's still back here, though. แย่แล้วเนี่ย I can still hold belief as โหเกม3มาจริงอย่างเงี้ย zones the ever โอ้โหแล้ว living จูหลาน Baron แย่ละออกได้โอเคยั่วๆไปอันติมาใส่เถียน ทีพีลงครับตรงนี้จุหลานรอจังหวะเล่นโอ้แจ็คกี้เลิฟแล้วเปิดให้อีกแล้วยกสวยจัดมาลอนได้ด้วยครับโอ้สวยเฉย We are not just taking the Baron. Top esports take the fight as well. มันมีดูดนะนาแคแต่ไม่ได้ดูดนะครับ ran that fight. Tien was great at the disruption in there. โหแม่งวิธีเข้า yesterday game 1 NIP versus BLG.
it was a BLG Hextech Soul that NIP was able to overcome and push down the win. มันต้อง all in แบบนี้ไปเลย Today, Top Esports trying to overcome NIP's Hextech Soul and push it down to win, and I think that fight just did it. It was such a clean fight, so completely unexpected from Top Esports, and yet they will complete the Infinity Stones of their run through this first round robin. A win for Top Esports against the Ninjas in Pajamas. Top Esports ไปกันต่อนะยังไม่แพ้ใครครับ Run for them, and as you mentioned in that ต้องบอ game, กว่าแพ้แค่ IG หลังจากนั้นไม่แพ้ใครอีกเลยครับ so much to be proud of from his game 1 performance on Abessa to game 2, some really critical flanks on Lee Sin. Goes from the LDL to, at least after this first round robin, top of the league. You know what, Dia? On one hand, I think Top Esports showed some really clean, really clutch team fighting that did help them overcome NIP. But on the other hand, at the end of the first round robin for both teams, NIP is not a slouch at 4-3. They have flair. I think they have a play style that they're trying to play around. And this is a team that I really feel like can try and stick to the middle of Group Ascension and challenge any team in the league. Because I felt like this was much closer than the 2-0 that's going to be on your scoreboards in the match history for the Top Esports win. I do think that JDG and WE deserve a lot of credit for how they were able to get a lead in that bot lane and then run with it. JDG had one blip oopsie moment. Besides that, I thought he had a really solid game. But man, I like NIP, this is a team. You're playing Malzahar, Anivia, giving away the most obvious Rise mid-angle ever, and nearly play that to a victory. I thought the way they were playing the signs and overloading was really good. This team has a bit of sauce behind them. And that's not what I'm used to seeing from Hoya teams from NIP overall. I think that Hoya has had kind of gone from being a tank bot or an extreme weak side player. It still feels like he doesn't get all the resources, but the way in which he's finding ways to support his team and I think find some of these angles for unique top lane picks that he's been much more willing to pull out than other top laners in the LPL. It has been an asset to NIP at times, and for me, that makes them a little bit more of a contender than a pretender moving into the second round robin. When I think about it, especially on this Anivia pick, there were several times in this game where I was going, you know, like Hoya is playing Anivia like she's a tank, and I don't mean that by in the sense that he's frontlining, but he is able to take up so much space, use the zoning tools that Anivia has so effectively. I think because he's so used to doing it on these tankier members, because he's put in the hours to understand his role in the game, when he does flex to something like Varus or Anivia, that ability to take up space and know where he is powerful, know where his circles of threat overlap with his teams and not, has been a really transferable skill. Has been good. I think, again, spent some time talking about NIP. Of course, they were not the victors of this series, but for Top Esports on the flip side, 6-1 with TN in the lineup, coming back and picking up right where he left off in the LPL. I really think that Juewan in the top side has been one of the bigger surprises that we have had in the LPL with how well that Juewan was really able to, again, he showed his own flair with that Lee Sin counter pick into Anivia, found the early kills, found some big angles in the team fights that really helped turn things around for Top Esports. And I think if you pair that with really solid bot lane play from JDG and WE, which I think we saw outside of maybe one oopsie, that could be a very winning formula for Top Esports. It has been in the past. I think that at times, a lot of LPL fans view them as being maybe the C9 of the league, where their regular seasons are better than their playoff runs, where at times they fail to go international, or the last few international showings they've had haven't quite been good enough for fans. But we do always see the regular season performance, and I think really the style and what Top Esports is able to bring with Juewan in the top side is, I think, a unique flair to a team that is putting them at the top of the LPL standings in pretty convincing fashion here. I mean, that is a career-first lease in for Juewan at the professional level, and it is in his first split, in his first round robin. I mean, I think you can definitely look at this game and go, Jackie Love performed really well, Tien had some incredibly clutch smites, but to me, it's a double Juewan MVP, if only for the fact that he was able to make up so much ground for his team that he should never have been able to create with this pick in the first place. Yeah, I mean, again, I haven't seen this. I was looking at Anivia counters and I really got to talk about it, but
A lot of fighters were there to counter Anivia. I like how, Dia, you're like viscerally reacting to this because, man, if NIP could have secured Soul then, maybe this game does go differently. But that fight, that combo from Shueon and Tien into the Jackie Love cleanup, I think this was a really sick fight coming out of Top Esports as they were... I really feel like Tien kind of came to play today. Really, for me, I think got the best of Guwon in both of these games, and Tien just continues to be a stud in the league this split. Game 1, I mean, we definitely saw that the Ninjas in Pajamas, true to their form against BLG, they want to back up Guwon. They've got that right place, right time mentality, especially when it comes to the mid game. But it is their early games where Guwon is struggling to have a little bit of the same impact that he might otherwise hope for. A couple of stumbles in this game from Cream as well. Didn't feel like his impact was really felt on the rise. This really did come down to the Jackie Love performance. คิดว่าอีกทีมนี้จะได้เข้ากับท็อปนี่ทีมไหนจริงท็อปก็ยังไม่ได้การันตีปะแต่ว่ายังไง BLG อยู่ดีอ่ะคิดว่า BLG อยู่ดี I mean, I still feel like this game coming in was more competitive than what I expected from an IP. คือมันเหลือหลายสัปดาห์เลยดิ That's my big takeaway. I think I might have learned. ตอนนี้มันสัปดาห์ที่เท่าไหร่สัปดาห์ที่5ป่ะสัปดาห์ที่4ด้วย outside of the fact that ตอนนี้สัปดาห์ที่4 just be him. มันเหลืออีก3 สัปดาห์ให้ลุ้นอ่ะผมว่าก็มันก็ยังไม่ได้แบบการันตีขนาดนั้นอ่ะ Oh Jesus, Cream. All right, well that's a realm warp of all time. คือถ้าหลังสัปดาห์5แล้วท็อปยังถ้าท็อปชนะต่อก็ได้อยู่แหละแต่ตอนนี้มัน6เท่าไหร่6-1 I mean, again, Jackie Love, the ability to pilot around Hoya here. Tien's entry. Oh, the Baron knockup, we missed that. ยากกว่ายังไงมันต้องไปรอลุ้นเพย์ออฟด้วยอีกทีนึงอ่ะมันเหลือเพย์ออฟอีก Definitely helped Tien get in there, but again, the Jackie Love. ใช่ปะคือมันเล่นเพย์ออฟด้วยปะ That was the series. I'd say again a series that closer than what's going to say on the scoreboard. I really feel like NIP maybe need to work on that early game, that early lane phase a little bit more. Felt like they got blown up a bit by Top Esports in a couple of scenarios, but man, the way they play as a team mid-game, their map movements are sound. They're making some good team plays, and they're proving they could be a competitive team in Group Ascension, which, as you pointed out before this game, Dia, they were not a part of Group Ascension going in Split 1. So to earn their spot, so they can compete in the middle of the table, that's a good first round robin for NIP, and I'm excited to see if they can build off it. I mean, especially when we consider that it's not just like they qualified and then sort of stayed at that level, because IG during the playoffs, to qualify to the playoffs, NIP beat IG, which was like fantastic for them and their big promotion. เดี๋ยวมีเล่นเพย์ออฟต่อก็นั่นแหละรอลุ้นเพย์ออฟอีกทีนึงคือท็อปไม่อาจจะฟอร์มดีตรงนี้แล้วไปแตกเพย์ออฟก็ได้เหมือนAWC ที่มันไปแตกมาเนี่ย game or a series against IG in playoffs and the NIP that we're seeing now. I mean, this NIP does not have that same performance in playoffs. Is what I'm saying making sense? I'm saying they've improved a bit. They have improved. They have improved, Dia. I'm with you on that. I'm with you now. Sorry, I was just you know, sometimes you don't want to scroll through the LPL production Discord. They're playing a game right now where they drew me, and I looked at it, and it looks like the bear is on fire. I have no idea what's going on in there, so I'm gonna have to go in and ask some questions because we're off after this series, and we do have a 3-series night, so please stick around. It's gonna be some craziness over here on the LPL English stream. Yeah, I've got to go check out what's happening in the Discord now that you've tempted me like this. But our next series will be JDG versus WE, and Rudud and Rafa will be back to take care of you. And after that, we've got Anyone's Legend going up against Weibo Gaming. This 3-series Saturday is going to be an exciting one, so I would encourage you to go grab a drink of water as we take a quick break before our next series, and we'll see you back here.ใช่ก็ต้องรอดูแหละแต่ถ้ามันยังฟอร์มดีเรื่อยๆผมว่าก็น่าจะสู้ได้หมดตอนเนี้ยมัน BLG ก็เอาไม่อยู่อ่ะก็ขึ้นอยู่ว่ามันจะฟอร์มดีต่อไปเรื่อยๆหรือเปล่าเพราะตอนนี้จูหลานนี่ก็ทีเด็ดนะผมบอกเลยผมภาพแม่งแบบแตกจัดประเด็น
โอ้ยสวัสดีครับเพชรเรียวเท่จังเลยอ่ะเพชรเรียว MVP จูหลานว่ะ2 เกมวันนี้เล่นโคตรดีเลยว่ะจูหลานสมแล้วจริงเด็กที่ขึ้นมาแทน369นะคนนี้ก็งานดีจัดเลยจะไปห้องน้ำแป๊บหนึ่งฮะเดี๋ยวมา
Thank you so much to Dia and Cubby for holding it down on that first banger series between Top Esports and NIP. We've got 2 more series coming your way for our middle series between JDG and WE. It's going to be your boy Rafa and Rude Dude back at it again. Whenever we're together, Rude, we always get some amazing games. The last time we were together was JDG, no, not JDG, Anyone's Legends versus Top Esports, lower finals, last split. And again, like you say, banger series. Now here we've got a series which, by all intents and purposes, doesn't look like it should deliver on that. But the reason they bought Rafa and I in is so that it does. Okay, so people at home, you're seeing WE on your screen, you're thinking, okay, we don't need to watch this one because they're 06, they're going to be 07. No! Don't you worry. We're going to have banger games regardless, all right? And that's what we're here for. Checking out the standings real quick, just to remind everyone where we are at here in both Group Ascend and Group Nirvana. With that recent loss, Top Esports now solidify themselves as the sole #1 seed in the LPL for Split 2, while Ninjas in Pajamas still coasting at #3, but that is a-okay, as our next series does involve our #4 seed and our #8 seed in Group Ascend. Now let's go ahead and take a look at one of those rosters right now. Jindong Gaming, Xiaoshu in the top lane, Junja in the jungle, Hongqiu in the mid lane, Gala, and Vampire together at bottom lane duo. Yeah, and I think this is a really important game for the JDG players. Obviously, we took a quick look at the standings. Yes, they are 4th seed, but they're sort of a joint 4th with 3 series wins with a bunch of other teams, and they're playing up against WE, right? The expectation is that they should be able to take this series without too much difficulty. If that proves to be a problem, or if this series proves to be a problem, we then have some real big questions to call into this JDG roster. For me, it's keep your eyes on that jungle matchup, so I'm looking at that as we move through the later stages of this series. The story between these 2 players is obviously going to be quite nice, but as we move into what is our next team, WE, we'll see the roster that they are boasting for today. That's right, Rude. We got Cube in the top lane. Tyrion, our new jungler for WE, starting in his 2nd series for the org. And then, of course, the rest of the lineup is Kars, About, and Arha. And I think with Tyrion joining this roster, we can go ahead and start looking at some of Tyrion's first looks after the idea and the concept that we want to kind of pose for everyone. Is WE fans are trying to decide for themselves, okay, by getting Tyrion, and since Monkey has taken the step back from competitive play to reset mentally for himself, new rookies and new players, when you look at rosters like Top Esports, are kind of flourishing. They're kind of pogging right now. So, potential rebuild angle, but then with rookies also comes risks, and that is what is a valid concern for WE fans right now. Yes, they're on either a path to the old WE, or let's say the old WE, the WE of last year, where they brought in a new rookie in Monkey, and they had a wonderful time. Split 2, they looked like a crazy good team. Or are they heading back to Nirvana, where they sort of rounded out their time of things in recent history? And Tyrion going to be at the helm for that. We did get an opportunity to go back to look at what Tyrion has been doing, and you were highlighting in the green room that there are a lot of unconventional gank timers, but I will say here, this 3 versus 3, this was in their series that he's only played 1 of, right, up against Weibo, had a good time of things in the early game up against JDG, and finding a couple of early on ganks, getting his team ahead was his ideal, and managed that a couple of times. Was also, you can see here, quite happy to sacrifice himself. My concern though, Rafa, is as we get into the mid game, as we move into the mid to the late game even, being able to keep pace with these more veteran junglers is just not something that we can particularly, or that I didn't see from him in the first series. You'll notice how that gank that we just saw was at 7 minutes in the last game, and we were already going on to the next one, and these back half clips are sort of some of those failed attempts that we may well see as well. Yeah, and I can understand the idea for WE in bringing Tyrion on is thinking, okay, you know what made WE super powerful in prior iterations, especially their amazing run last year in Split 2, was Monkey and Vampire just kind of running the rift, being super aggressive, just being able to
completely dismantle the structure for a lot of enemies' win conditions before they got online. And I can see that maybe they're trying to replicate some of that same magic by forcing Tyrion and Arha to play with each other. Well, that's why there's a lot of bot lane focus there. It is, absolutely. And we highlighted the bot lane as well, sort of in particular. We've seen, honestly, some pretty decent things from the WE bot lane, like getting that advantage in that first series, or in that first game that we just saw the clip of. Definitely something to keep our eyes out for. And as far as WE go, about maybe feels like one of the lower points of liability for this side, but obviously we're coming in. This is a really difficult series for Team WE to really look at, right? JDG, a team that have done incredibly well in their opening split, maybe to come into split number 2, not quite the same highs, but that's because we've got some really, random upstarts that people weren't expecting. If they had got those games up against your NIPs, your top esports, they'd be looking with a much better record at this stage. But either way, it's a really good look for JDG this time out. They should be able to put themselves to 4 and 3. We're expecting that to be the case here. But for WE, it's about putting that train on the right tracks, turning their sort of story around in this split. Because again, in that split 2 series that we had, or in that split 2 from last year, we had a pretty similar start to this. It was a pretty disastrous opening. We've seen WE go on these big losing streaks before. It was split 1 last split. In a, we had the really bad split 1 format where there was just 4 groups of 4 and they got absolutely wiped. Split 2 again, it started off quite poorly, but then they turned things around, and we're just hoping for something like that again this time out. It ended with a capstone of จริงมันก็ไม่ได้เล่นเป็นมันโยนด้วยแต่มันก็ยังชนะได้ champions in top esports ไม่เหมือนโยนเล่นแล้วก็ชนะทีมไฟอยู่ดีอะ and then อะไรวะ a top โหดอะไรขนาดวะ team finishing in split 2 which พอดอัมเมอร์จริง WE เชื่อ would กูโดน love to be able to กูนั่งดู replicate แจ็คกี้เลิฟ that ที่แม่งแฟด same เปิด magic ใน run แฟดเปิดไฟ3 รอบแล้วต้องผ่าน3 รอบเลย right now, งง Rude, ใช่ไหม the conditions are kind of set for it so far because WE on the official broadcast for the LPL was highlighting that they are currently on a 7 series lose streak so far, which means that their series score extends all the way to playoffs. And just put that in perspective. Yeah, they will be eager, won't they, to try and turn something around as well, and just trying to start putting games on the board as well for this WE team. I think is going to be really important. It's going to be such a big confidence booster to have found some sort of success to begin with. And if it doesn't come from this sort of Tyrion Arha pairing that they've tried to put together, I would like to put some attention onto Karis in the mid lane. For me, was looking like a pretty impressive mid laner. I'd had a lot of questions about Karis, and when he then started to show up just a little bit, when WE looked good, it typically was because Karis was the one pushing them over and making good things happen. You do have to look at that mid lane and hope that that can be the case. And in fairness to this JDG roster, or to WE in this case, if I look at the JDG roster, เจ็บคอชิบหายแต่ that's เหลื not อ an 2 easy คู่ task. เกมตัวดี He's playing up against Hongqiu. This guy has come in. He hasn't been as flashy or as incredible as we saw from, World Hongqiu we were hoping for at the start of the split. But this guy's been holding his own, and he's going to make Karis' life very, very tricky. Hongqiu has definitely had some pretty strong performances. I know some criticisms from our other colleagues have been that Hongqiu, even with these leads, isn't doing enough to leverage them and kind of 1v9 and be the clutch person on the team when they need him to be able to make it done. I love that the official broadcast is highlighting the jungle matchup. That's kind of already where eyes have been. They're also looking at the support matchup as well between Arha and Vampire, as both of these two, the newer pieces of WE for this split 2 foundation, trying to see if they can recreate some of those wins that this team desperately needs. And I want to look at Tyrion going into his overall 2nd series with this team. We saw that the early ganks were, for the most part, good concept, executed maybe above 80%. Sometimes they had to die to make certain trade-offs happen and get about ahead. Because remember, about
being the rookie of the split for split 1, impressive breakout performance for this roster. If he and Karis can hit their ceilings that we saw in split 1, this team can pick up wins. But we already knew even before the woes and the struggles started coming in that going into Group Ascent was going to be a tough challenge. Yeah, it always is. I mean, the names that you're playing up against in this group are just that of legend at this point in the LPL, and you know, with the JDG WE such a good long duration now. The majority of the teams in Ascend at this stage have had those pretty glorious runs. I mean, you look across the list of names. You know, you're looking at maybe NIP and Anyone's Legend as the two teams that haven't had the storied legacy runs out of the rest of the rosters here. And then you think about what they've been able to do in recent history, right? AL, massive performance in Split 2 last year. NIP currently on a surprise heater coming into this Split 2 itself. So there's lots and lots up for grabs in terms of LPL naming prize or naming convention, I suppose. Who's the strong team? Who's this? Who's that? But we're moving into the draft now for game number 1, Mark. JDG take on with the blue side here, and it's WE with first pick. So far, some targets really on one of the best mid laners in the game right now with Orianna. Karma taken off as well, whereas Varus and Mbessa mostly focused towards top lane. Varus obviously can be picked bot lane, but we have definitely seen some top lane Varuses just be able to interact as a flex. But right now, jungle pool is wide open with the Rise ban being the last one from WE. Yeah, I like the Ambessa takeaway, honestly. Just in general, I really despise this champion. It does mean that, I mean, with that being off the board, we're not going to see some throwbacks to the last series where it'd end up being about, maybe if they're giving over the Ambessa, about getting caught out by errant public executions, the Karma taken off the board as well. But like you say, Mark, jungle completely up for grabs. Okay, high profile picks in the jungle still ready for the taking for WE. Jarvan priority increases a โอเคเซเลฟินจาวานเอา2ตัวโกงนะแล้วเดี๋ยวการันตีได้แอดยกเว้นแต่ว่า WE จะเอาแอดลูลูลีซินไม่ใช่หรอกAnd you're oohing there, Mark. I'm assuming it's because the Seraphine สุดยอดฮีโร่เนี่ยซอนเจนแมงป่องครับตรงนี้ฮีโร่ประจำชาติ taking the gamble that WE are not going to take an Ashe with เรามีชินเฉาด้วยเราจะเล่นแมงป่องจริง Now วะ I know that there have been some global splits of the Ashe Seraphine with an Ashe Melio or a Seraphine Misfortune. But WE are not going to take that gamble. They don't want to try anything that's a little too out of their comfort zone for the bot lane. So might as well just give up the Ashe over to JDG and then lock in the strongest topside answer you can go for with Skarner and Azir. And I don't mind this top side at all for WE, right? They've got some really good frontline already in the Skarner. They've got good team fight with the Rumble, and they've got the Azir for Karis to be able to be that consistent DPS threat again, relying a little bit more on comfort more than anything else for Karis on this Azir. The Ashe Seraphine pairing does get locked in, so this means massive team fighting compositions. แปลกๆแล้วว่าชิบหายแล้ว ไม่ชอบอาเซียเลยว่ะ that Cataclysm can actually do really well versus the Skarner. มันก็เล่นได้แต่ไม่ชอบอาเซียเลยวะ If you was Jarvan, just put the Skarner in a little corner inside the Cataclysm and then flag and drag out and contribute to the rest of the fight. That can be a really good way to disrupt the flow of a Skarner play pattern. It also makes any marksman that does not have a dash or some kind of escape tool outside of Flash less incentivized for about to pick up here. Strangely enough, though, JDG are fearing a Jhin out of about, just assuming that WE is so determined to make a heavy dive composition that Jhin could facilitate that somewhat. Whereas WE, they're starting to sniff out some potential Hong Q mid lane counters. I know he was hovering one of them in Xerath, which the rest of the world hasn't really adopted. อ้าวสักครู่ครับอันนี้คือเน็ตกูหลุดเหรอเดี๋ยวนะแป๊ก
Zareth, which โอเคมาละ the rest of the world มี hasn't บาง really อย่างแปลกๆเกิด adopted. ขึ้นเอ้าเดี๋ยวนะอันนี้คือมันที่คือที่เดิมใช่ไหมเดี๋ยวดูในแชทที่แม่งระเบิดปะก็ไม่นี่แล้วทำไมมันค้างวะ The fuck สตรีมระเบิดครับแชทสักครู่นะครับช่องไอ้นี่ช่องกิจระเบิดแม่งระเบิดจริงนึกว่าเป็นที่เน็ตผมไม่ใช่นะแม่งระเบิดจริงโอ้โหไปแล้วด้วยครับเดี๋ยวรอขึ้นใหม่นะงั้นเราไปดูจีนเดี๋ยวเราไปดูจากจีนเดี๋ยวไปโอเคมาไปดูจากจีนเนาะน่าจะง่ายว่ะมาแล้วว่ะครบ这里感觉缺个大法师啊，京东这里。โอ้โหเรียวเนโกะโอ้โหได้ดาบดีเหมือนกันนะเนี่ยอุ้ยดาบจอดอยู่นะ WE โอ้โหแล้วไซรัสเหรอยาสุโอะก็แย่แล้ว我反正觉得就是ไซรัส会欠缺ก็ได้อยู่นะไซรัสแหละได้อยู่ไซรัสกลางของคิว有โอ 蓝 เค 头的大， ดาบโหดนะครับทำไปเล่น JDG 包括 Nico 啊和进军之强这些可以做偷取吧。โหแต่วีก็โหดนะแต่ว่าแบบวีมันดูเล่นยากกว่าเยอะเลยอะ最后一选红 Q 是拿到了塞拉斯，这个其实对于整体的เดี๋ยวรอดู中期双方的碰撞会很多啊。野区的对拼能力非常强，打这种小规模的团战，作战能力很强。但实际上作战能力 WE 这里也，其实在上中野对方方面也不虚你啊。毕竟能够火烤啊。总来说，京东这套阵容对于节奏上的要求很高。皇子包括寒冰在抵达6级之后啊，节奏是一波接上一波，尽量是不要断掉。目前的京东3胜3负，在昨天刚刚2比0战胜了 IG。而对 WE 来讲，这个赛段能不能先拿一个小局的胜利，这很重要，这很关键。会在今天吗？是啊，咱们都讲万事开头难。今天呢 ，WE 又从西安远道而来，打一个北京的客场。而京东要在自家的主场2连战了。我们共同进入到召唤师峡谷。มาโอ้เราเป็นมีกาลาด้วยนะว่าตัวฟอกคนเชียร์ WE เยอะนะแต่ว่าผลงานไม่ค่อยดีนะครับแต่แฟนคลับเหนียวแน่นนะโอ้โหแฟดเลยคาริชเกือบแย่一上来打出沙皇闪现，โหจะไปเทใส่ของคิวเลยแต่ว่าเพื่อนเขารัก直接给红 Q 的塞拉斯可以缓解。เพื่อนของคิวมันรักกันดิประเด็น本身沙皇就不像早些的版本对线那么能有压制力了，再掉一个闪现。而且你这边没闪，塞拉斯作为前期有强弩可以找你的情况下，再配合皇子，有机会在线上去杀你了。皇子3级甚至都能变奏。เดี๋ยวรอฝั่งไอ้นี่เข้ากลับมาก่อนอังกฤษกลับมาก่อนเราไปดูอังกฤษ直播赢签约耳机跟游戏手办国步叠加以旧换新5折起。โอ้โหใส่หนักจัดของคิว2พอดีแรงครับแรงเอามาเล่น啊，又是强弩过去凶了一套，再加上弑君秃子，直接把凯尔斯的第一个回城要打出来了。但是这一波线因为推得非常的快啊，凯尔斯一时之间回不了。同样的，对方打野的位置也被找到，甚至红 Q 过来骚扰一下。2不休，直接进野区了，甚至抢了个大怪。大鸟身上有红 buff 的，粘了一下也不深追了，因为知道自己的中单是支援不过来。同时自家的下半野区，俊家看看要不要联动一下。因为知道对方打野的状态不好，且自己下路和中路都有线权，俊家直接选择入侵。那 WE 前期野区也崩掉。这就是中单掉闪的连环反应。蝴蝶效应了，ยังไม่กลับมาด้วยแย่อยู่知道你蝎子要先刷这个抵达3级啊，
皇子如愿以偿，把蓝 buff 给反掉，两边直接脸贴脸要站撸了。萨拉芬妮应该要先抵达现场。โหโดนหนักจุนเจียกูว่าแปลกเพื่อนโอเคเสียแฟดครับต้องให้เซราฟิมมาช่วยดิตรงนี้วันพายมาทันพอดี打出沙皇的闪现，第二个双翼打出了蝎子的闪现，非常有效啊。俊家也来了，โอ้โหโอ้คิ ว就刚才讲的，你吊闪，你就会被萨拉斯的强弩和皇子配合上。ดิสกายโซกูดว่ะอาศัยจังหวะนะมันไม่มีแฟดพอดีครับอาเซีย直接让 WE 没有喘息的空间啊。对。所有的起源点就在沙皇的这个闪现上，是的，一连串的反应。中路掉闪，然后掉兵线，掉了兵线就会导致自己的野区被禁。是的，野区被禁了之后，打野闪现也掉，然后后续自己还被抓死，就是一连串的蝴蝶效应。而在这个一连串的反应当中，萨拉芬妮 Vampire 的发挥也很好，对吧？两个双翼。把中野的两个闪现都打出来，来的时机是刚刚好。值得一提的是，在去年 Vampire 正式效力西安曲江 WE， 痛击老东家，痛击。ข้างบนนี่โดนเผาไปเรื่อยๆแต่ไม่คิดเยอะเฉียวชู่在小地图显示啊，其实小区利用大家伙都在下半区这个时间，他规避了跟兰博在早期的线上对线，โอ้โหแล้วแกงแบบคลาสสิกติดผมกาดนั่นน่ะเนียนครับเนียนนับเวฟหน่อยครับของคิวบอกให้เวฟมันเกินว่ะรู้ครับตรงนี้没错抗压能力是非常之强的โอ้ข้างบนทำไมข้างบนคิวมันแพ้วะปกติเคซันเต้ออกเคซันเต้ได้กลับก่อนรอบหนึ่งโอเคมีของได้กลับก่อนรอบหนึ่งถึงว่าทำไมลัมเบิลมันยืนสู้เคซันเต้ไม่ได้ปกติมันกดเคซันเต้นะครับ他甚至而且红 Q 现在一推了线就过来骚扰对方打野，对他让踢正过的是很不舒服。我就在旁边看着，刚才已经抢下一只了啊，再抢个小怪，就骚扰。另外一边均价就是，哎，这个节奏我好像见过。对，既然就是第一轮的时候就是这样的，就对你的野区有压制，然后立刻要体现在对你野区的入侵。这个 EQ 要出来了。EQ 要直接打伤害，โดนไล่บุรีไม่หยุดแมงป่องกู以虚套冲锋把他怼墙上，但沙皇没有六级。เพิ่งเห็นแมงป่องมันเอาแก๊ปออฟเดียนได้ยิงมาด้วยเหรอปกติเขาเล่นแก๊ปกันเหรอวะแบบในป่านะก็อาจจะได้แหละมั้ง这个联动做的非常到位啊，中野下都是一起动的。而且这个时候塞拉斯已经先沙皇一步抵达6级了。คิวนี่ดุจัด。你的进军之强了。你的会比我的更好用啊！然后俊家这里也是马不停蹄的开始控龙啊，控的时间非常的早。对啊，等级有领先啊。蝎子现在就只能尽量去赶发育。直接被捕捉到啊！俊家。哎，还省一个惩戒，这个惩戒用于到6级去用的。有更多的时候可能要拼一些这种比较关键的河道迅捷线。哎，下路想尝试也找不到机会，鹰击长空直接看到。打掉了河道迅捷线之后，俊家还差一点到6级。回去能刷自己家的石头人。对，刷个石头人抵达6级。然后就可以再找机会了。沙皇总算撑到自己的闪现好了，但是就在自己的闪现没好的这段时间，其实发生太多事情了。啊，野区在被入侵，ดูไม่ค่อยดีแล้วแพ้3เลนเนี้ยงานแก้ต้องมานะพี่จ๋า不知不觉的经济已经落后1000多了。2条边线也是京东的自然领先。你别看这个萨拉芬妮跑了2波线。但事实上，这个下路的补刀一直是京东取得压制。上面奎桑迪本身是要扛兰博的压，但是早期因为大家都在下半区，他自己去断了一波线之后，也成功过渡到自己的强势期了。反而边线都ตรงกลางแล้วพอเป็นเฟิร์สบัตของไซรัสนี่คือลำบากนะเสียหลุดตำแหน่งไม่ได้ครับหลุดตายแน่นอน又危险了。เห็นเอาด้วยไม่โดนครับโอ้โหเลยนะนี่เอาบอลเพจมาจริงมั้ยทำไมมันแรงจังวะพองคิวคือทุกวอร์ดแม่งลงพุ่มแรปเตอร์หมดเลยอะแบบให้เห็นตลอดว่าป่าเขาอยู่ไหนไทริออน
说皇子现在俊家要来下路找一波节奏，皇子马上就到。但是 EZ 毕竟有翼有闪啊，寒冰先给你。皇ตีไม่โดนนะครับกาล่า擦身而过。皇子应该打个闪现吧，打个辅助闪现差不多。จุนเจีย辅助扭身躲过了 EQ。ขาตาไหมเรียกหน่อยโอเคไม่ได้ละเจ็บ既然躲过 EQ 呢，也就โหแรงครับอาเบา两个技能全是好包带掉的。萨拉芬尼也空了个。ผมมันเล่นดุจัดเลยเดียวยืนคนเดียวเนี่ย而前期红 Q 利用多次的强弩啊，是在线上配合皇子击杀了一次 Karis。看看2人的下一次联动是什么时候？那已经有潮虫了。这把俊家的资源会控得非常的顺利啊，在前期，没什么压力的。而且你看这魁桑提是吧？这个压兰博10刀，倒反天罡。这应该是想断下回城。ไม่ให้กลับครับโอ้โหเต็มกราฟกาล่า非常之精准这个弹幕。แรงนะทำเป็นเล่น。哦，这里还想再找一下吗？仪式塔重复已经用过了，啊，这次的回城断不了了。啊，前期的2组大资源，第一条小龙包括潮虫，都是被京东给拿到。嘎拉再部署一下无人机，知道你蝎子的位置，踢人的蝎子。就是想，反正我被发现了，干脆我不走了。对，干脆不走。保着下路双人组再推一波。这个时候萨拉芬尼确实没到6级，也许是个机会哦。看见蝎子好像启动了，导播老师说上面更重要，实际上我们应该看哪里？刚才甚至没有捕捉到这个剑。是的，蝎子因为当时已经启动了呀，肯定是要看下面嘛。โอ้โหโดนบล็อกฟรีตายนะอันติเอาเหมือนจะผิดทางไปหน่อยครับเฉียวชูรออยู่จนเจียโอเคได้ละจนเจียบอกรอมานานมีแฟดนะครับมีแฟดให้จ่ายนะโอเคโดนคาตาครอบเรียบร้อยอุ้ยแทงไม่โดนชิบหายครับโยนนะจนเจียกูได้โอเคยังได้อยู่มีคนรับให้เราไต่ล่างแปลกๆครับโดนเซราฟินอันติเรียบร้อยแปลกๆนะWE蝎子是就是不走这怎么回事下路越ผมเมื่อกี้จนเจียเกือบตายนะให้เฉียวชูมาทันครับไม่งั้นชิบหายแน่นอน这是上一波的回放งั้นน่าจะแย่เมื่อกี้闪现换上了一个大招啊上面结果เดี๋ยวขอแป๊บนึงนะครับมีคนเหนื่อยนี่คนมากดกิ่งบ้านแป๊บนึง虽然说是俊家无意识去空这个 Q 啊，但是还是确实是被残血吸引到了。结果 Q 不想反杀的时候，魁桑提贴了个大步驰援。再来看一下下路是怎么回事啊？怎么塔下反杀的呢？先钳住嘎啦。因为进化解了，所以导致2哈后续这个大招你坐不住。2哈也没控住。对，导致你坐不住，有进化嘛？这就越的太勉强了呀。那上路被抓，下路越塔失败。有点糟糕啊！偷了个尼寇大招，塞拉斯当时是有闪现的，狠一点的话，闪过墙再放大都有可能。就是他现在稳妥起见，还是为了要拿这条小龙，这一看一下这一波剑来。哎，这个点儿不错，我感觉。擦身而过，非常极限，但是这一波可以先站住河道口子。而且这条龙京东又是志在必得。WE 看这个动向，想过来接吗？但蝎子没大呀。蝎子对啊，没有大招啊。蝎子没大，这正面没有战力啊。算了，其实我觉得，好 ，WE 等于说众人又在这里，发了会儿呆吧，思考了一下人生。还不如去上半区刷呢，还不如刷，这多耽误事儿啊！这。魁桑提是吧？跟兰博打的也不亦乐乎。空投 Q3想预判一下兰博的走位，兰博说不走位也是一种走位。兰博反正有布甲鞋在身，回去第一阶就出的布甲鞋。是的。T 院这名小选手啊，确实刚上 LPL 又是肩负重任，所以难免会有点压力啊，是。小徐
甚至想打断你。现在这个走位已经是非常嚣张了。 相当激进，对，因为 W 现在已经被拆的这个有点缺乏联动，主要这个上野是没有办法联动 WE 的，你要去抓一个回箱提吗？那完全是给机会。对，然后你在下半区每次抓的又非常的勉强，大家伙儿缺乏联动。那么节奏该从何而起呢？只能从第3条小龙，是吧？资源团这里，或者说先锋团，先锋团兰博看看能不能参战吧。 又是一剑什么？好一个嘎啦！哎，嘎啦你太狠了，他直接一颗大大的身位预判，真的是预判吗？真是预判，这么大的身位，肯定是预判的。精准预判对方的闪现，好吧？结果就闪现撞在了剑上。哦，推回塔内，反射没拉到。 但是湾派就在旁边保护啊，又把凯尔斯给打残，湾派是没大招，凯尔斯幸免于难。这 W 打的也太艰难了，满头大汗的，是、不知道为什么一上来就满头大汗。我记得以前 W 就他，你先看一下这波，我看这波，我看完了，我看完了，我看完了。 以前 W 他经常，比如说他跟很多队伍打，他能赢一个小局，是吧？那就是经常打满那个时候。对，上个赛季的时候，现在一胜难求啊。好，再来欣赏一下。我跟你说，这波也没办法，因为萨勒芬尼那个眩晕返场就在脸上，他不往后闪也不行啊。这两个人2个大招刚好形成了一个交叉火力，夹击，对。 嘎啦和湾派2个人眼神交流一下，心领神会啊！你往左边放，我往右边接他，总能中一个。这个时候不动才是最好的，是吧？不动往哪儿动都会中。不动也中那个眩晕返场了，也不行。也是。天罗地网吧，无处可逃，反正。哎，是无所遁形了。你看现在红 Q 这见人就强撸上去。 红 Q 玩的跟打野似的，而且他以为他假装他身后有人，你知道吧？像是有千军万马，对，实则队友都离得特别远，只有嘎啦的一剑能支援。是啊。在这种局势下，京东也会打得更为的放松，所以确实也是比较轻松。哎，是的，又是一个1Q 过来，还好有爆破果实，2哈赶紧点果子过去。京东众人是集结在上半区。 因为这个时候先锋已然出现在地图，皇子应该已经在动先锋了。这红 Q 这个是要被强弩的优先级很高，直接被推在空中给拉回去了。Oh my god， 他这样秀，魔影迷 Q， 但是他很嚣张啊，对吧？哎，又一剑过来，队友真的打先锋，你放剑。这一波劝退对方过来。是的。好。 哎，其实中了的话，红 Q 能操作，能操作，而且萨勒芬尼也在旁边，啊，能跟上这控制链的，有强弩，有萨勒芬尼眩晕返场，沙皇应该跑不掉的。那 WE 毫无节奏可言呢。是的。那么想象中的不是蝎子先手接兰博大招一个碳烤吗？前期主要是亏损太多了呀。 等到多多老师说的这条龙了，就在这波，就只能这波了，就在这波来，让我们一探究竟。俊家说你等会儿再打这一波啊，我先他想了想没做这个大招，他做的大招 EZ 出闪，但是他会觉得在短期内下一波团战的考虑收益很低，这个大招更重要，没错。平常皇子大招啊，咱们都知道跟 C 位换闪现，那肯定皇子赚，但是短期内我要打小龙团，我要这个大招的，很是团队俊家这里。哎是。 捏碎先锋之眼，先把先锋召唤在中路，思路也非常的清晰。好家伙 ，W 刚刚占据的河道，现在又得退让出去。问题是这上路 Cube 根本就过不来啊！在单线上面，现在他完全没有办法推过小徐的线，他如何来正面配合呢？他被老奎压制了呀！京东也不急，慢慢拍你视野。 不然再等一条，再等一条吗？那这条过不来了呀。这条确实兰博过不来，正面少战力啊。对呀，兰博不来，谁来烧烤？是啊，我不能光有烧烤架，我没火那不行是吧？蝎子就是烧烤架。
哎，京东，你看还给你拉扯上了，知道你现在打的难受，我先处理兵线，是吧？我就让你的 AD 一直被困在中路。是，主要看到 Q 往回撤了，怕他 TP 啊。哦。要看看他的那个火在哪儿。有沟通的。嗯。红哥把兵线给处理干净，像 WE 现在怎么办？这个小龙我是不是得动？没什么角度，自己先手啊，问题是。嗯。但是，一旦你在这拉扯的时候，寒冰他就有可能拿这个剑去偷袭你啊，是吧？你一旦这种拉扯住，寒冰他可以这种没有成本的这种尝试。毕竟暗箭难防。对。俊佳现在他是明强，然后完事儿嘎啦暗箭，对，全有了。塞拉斯在 TP 接下线，第3条龙，京东已经开动了 ，W 怎么办？兰博来不了，兰博想踢过来，一看兰博这个走位，兰博想踢过来，奎桑踢跟兰博同时踢，EZ 先刮大招，刮上你的后排辅助，尼克做的效果已经非常不错了。嘎拉现在已经没有战力了，嘎拉现在血量不好，甚至兰博再来了一波很不错的脚下火烤，烧死了嘎拉 ，W 就靠着这一波啊。偷了一个兰博的大招的塞拉斯也撒出兰博的大招，但是红 Q 立刻被蝎子怼墙，蝎子拿到这个 shutdown，W 苦等了18分钟，总算迎接了自己第一波心中完美的团战。没错，成功配合上了。什么？还真被他们做到了？难道说？难道说？哎，这还真能做到啊！虽然咱们知道他得等这一波是吧？但是还真捏合到一起了。京东确实有点大意是吧？几个人站位有点分散。主要这一波，塞拉斯第一时间还在清线啊，他来的非常的晚，然后他过来的时候，自己的队友已经被打残了，残的残，死的死。กูลาเข้าแบบไม่ได้ตั้งตัวดิโทษทีมาละเป็นไงบ้างวะเนี่ยอ้าวแล้วไม่โดนวะเนี่ย站位比较分散，有点大意了。是打的有点。เอากลับมาแล้วโดนเฉยชิบหาย对方不来接这波团。对对对。但是 WE ยังน้ำอยู่โอเคยังใช้ได้。他等的就是这波呢。做到了这一波。于是这波赢团追经济，再拿小龙。很关键啊，这波。โอ้โห不然的话就一边倒了。就得 ไทลิออนแม่ง2 ชิ้นของซับที่แบบไม่เชิงของซับต้องบอกเป็นของไอเทมถูกอ่ะ对但是这个走位上不能大意แดงเลือดอันนึงแล้วก็อันติไวอันนึง像3月1凯尔斯โอ้โหจะได้อาเซียครับอาริชเอ็มเพลโลดีไวแต่ใต้อยู่ดีนะอ๋อไม่ใช่เอ็มเพลโลดีไวเขานะเป็นของฮองคิวหรือเปล่าอ๋อยังครับเป็นของเขาแหละฮองคิวไม่ได้จ่ายแล้วแทงเสาอาเซียนานมากแล้วฮองคิวแต่ยังไม่ได้แรงขนาดนั้นนะเสาอาเซียตอนนี้อัตรายัดดาเมจไม่พอนะครับโอ้โหเสายิงไม่หยุดโอเคดาเมจไม่พออยู่ดีดีมันเป็นเสาอาเซียต้นเกมนะครับดาเมจยังไม่ค่อยแรงมากน่ารักอยู่สาวเสียต้นเกม打了一轮又一轮蝎子还是屹立不倒但这波其实也已经杀到了เงินเท่าแล้วนี่หว่าเซซันเต้กับมัมโบลัมโบยังไม่ได้ชิ้น2แล้วโอ้จะทำเป็นลิฟเมกเหรอวะเอ๊ะไม่ทำเจาะก่อเวทเหรอบัตรเลตเตอร์เคิร์ด输出点有点少是吧寒冰大家本身也都知道ผ่านมันดูเป็นลิฟเมกนะแต่ว่าแบบผมไม่ชัวร์ว่าบัตรเลตเตอร์ผ่านเดียวกันเปล่าคนได้ครับตรงนี้เชนซีซีมามีแฟตนะโอเคแฟตสวยแต่หน้าตายอยู่ดีนะผมว่ามันตีแล้วเฉียวชูสบายครับค่อยๆตีเรื่อยๆ寒冰剑也要好了没有操作的空间啊 Cube 这里哎蝎子在野区看一下野区是跟牛打在一起对โอ้โหตายทำไมไปอยู่ตรงนั้นวะเนี่ยยิงสู้อยู่กาละใครๆไปอุ้ยเคซันเต้ครับโอ้โหอันติแฟดอันติโอ้เรียบร้อยอย่างเข้มไทลิออนก็ออกไม่ได้สการเนอร์บัตเลตเตอร์เคิร์ดโอเคแสดงมันผ่านเดียวกันเพราะรัมเบิลได้ไอ้บัตเลตเตอร์มาแล้วแสดงว่าผ่านเดียวกันขออภัยครับไม่ค่อยชินเท่าไหร่ไม่ค่อยได้ออกชิ้นนั้น还是京东
เหตุเกิดจากฮองคิวเปิดนี่หว่าโอเคตายไปเลย先是红 Q 在野区直接逮捕了二哈尔，用你的大招来 อ๋ 杀 อ 你。 จุนเจียมันไปขโมยป่าไอเวนเราตายไปเลยอ๋อแล้วเป็นมังกรพิษพอดีนะมันไกลแบบพอดีเลยลากมาตาย这场因为是个炼金龙魂的地图，所以有多个远距离的弹跳果实，可以让奎桑蒂变得更加的灵活。โอ้ไล่ที่ฮองคิว但是京东已经认为 JDG หาตัวคนร้ายหนึ่งนายแต่ฮองคิวเหมือนจะไปแก๊งบนนะมาเอาเลยครับอันติยังไม่สาดนะครับฮองคิวโอเคไม่ต้องสาดด้วยเก็บไว้เล่นไฟได้นรกนะอย่างเงี้ยน่าเซ็งนะลัมโบ้ต้องแบบโดนขโมยอันติอีกฝั่งมีลัมโบ้เหมือนกันอาเซียกับเอสเลียวน่าจะไม่ถูกใจเท่าไหร่ฮะอย่างเงี้ยอุ้ยเดี๋ยวเอสเลียวมันจะไปโกคอลเลกเตอร์นะผมบิวนึกว่าคอกี้บิวเป็นคอกี้โอ้เปิดครับยิงไปยิงเรื่อยๆกันละเชนซีมาแค่ยังมีแฟตนะแต่สุดท้ายคาตาเคลียร์ไปจนเจีย只有在第一时间交到规避掉剑的时候才能逃生啊，而与此同时上路也是带穿了。เปิดเลยไหมบอลลอน开始打龙บอลลอนน่าชอเปิดเลยครับไม่แคร์萨拉斯也比较求稳啊。来中路用刚刚偷的，เขียนชันติเคียวเวฟไปเลยครับของคิว这个运营很好啊，就不给你任何换资源的机会。中塔也别想换，โอ้โหดุมากดูแบบว่ามากครับตรงนี้ตายนะของคิวไม่มีแฟตโอ้โหโดนทุกปุ่มสเปซแล้วสเปซเอาจริงไม่ต้องทำก็ได้จะไปไล่ต่อยซับเมื่อกี้โอ้กลายเป็นเสียมังกรแรกบาลอนมันไม่คุ้มมะเนี่ยจริงมันคุ้มแหละแต่แบบว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพื่อนเป็นโซพอยต์วินคอนอ่ะโอ้มาแล้ววะโอ้โหทีพีเหมือนกันไปเลยครับทีพีมาทีพีกลับไม่โกง兰博一旦没有优势，他在这种很长的单人线就特别痛苦，跑不掉，小短腿。正面现在京东有龙 buff， 同时有着3到4千的经济领先。หัวเสียชิ้น3ซื้อเจาะเวทด้วยเอามาล้มเคซันเต้วิวเปิดวินแรกได้ไหมเนี่ยโอ้โหผมดูทรงเกมนี้ลำบากเลยนะโอ้เพราะเกมนี้ฝั่งมันมีแต่ดาเมจเวทปุ๊บคือเอสเรียมันเลยต้องไปเล่นไอ้นี่บิวแบบกึ่งเฮดเขาเรียกดาเมจกายภาพมันลั่นขึ้นมานิดนึงแล้วก็เคซันเต้ดูดิฟูลบิวเคซันเต้ซื้อแต่นี่ของกันเวทอ๋อไม่ใช่โกคนเล็กครับซื้อเป็นไอ้นี่มาซื้อเป็นเซอร์เพนแฟงมาตัดเกาะเกมนี้โคตรคุ้มแต่หลักๆคือกดเคซันเต้นั่นแหละแม่ดาเมจยิงเคซันเต้ไม่มีนะมันจะฟรีไปหน่อยเกมนี้เคซันเต้โอ้ดูวิธีเล่นเคซันเต้มึงเดินเข้าไปตีในป้อมแบบไม่แคร์皇子是旗子往外穿，这样的话队友能吃到这个旗子的加工。同时皇子自己也处于比较安全的位置。W 快速的清线，继续死守着自己的2塔。野区这个时候其实兰博是比较好发挥的，当然了，塞拉斯也会偷到兰博的大招。先启动，想找一下后排吗？嘎拉这时候。โดนสวนนั้นตี2สวยๆครับชามตรงนี้โอ้โหแล้วตามมาเคซันเต้โอ้ยอาเซียโอเคยังมีสกิลอยู่กลายเป็นเสียแค่สกาเนอร์ไปครับได้อยู่ไม่แย่นะไม่แย่但是正面没开到，侧面自己反而先中技能了。对，那位置太狭窄了。对，就那个位置是谁家兰博先撒大招，先把这个后排给烫住，谁就有优势。这样这波打完，京东依旧是推了2座2塔。
已经是贴脸了，贴脸放大 easy 跟 W ท่าเดิมเลยของคิวกูเรียบร้อย是的โดนเปิดเหมือนเดิมเลยแอบจัดนะครับเนี่ยแอบจัดนะผมเห็นบิวของคิวมีไอ้นี่ด้วยไอ้เจาะเวทที่แบบฆ่าเรามันจะได้เลือดนะครับแปลกดีชิ้นหน้าลาบาดอนมั้งคิดว่าก็รวยอยู่นะแต่แบบตัวมันจะไม่ได้ถึกมากนะครับไอ้ไซรัสสายนะแรงแต่ไม่ถึกโอ้อันตีแนวหลังโดน3แต่ดาเมจไม่พอโอ้เคนซันเต้ลากสวยจัดแต่เขามีแฟตอะดิไม่มีแฟตตายนะอาเซีย很多波团战兰博大招都只能为对手做嫁衣。看下一波1分半后的小龙，凯尔斯终于是把自己的法穿棒做了出来，但是他下波是没闪现的，而且他身上没有表的话，不太好进去推人啊。我มาละ俊家现在已经有复活甲了，ชาดูด้า节奏非常之好啊！เจาะเกาะเอ็ดเลียว跟中路包括下路的联动。自己身上还有个复活甲，这波看 W 的动向也是很难挤4ชิ้นแล้วนะเอ็ดเลียวอ่ะแต่ด้วยความที่เป็นเอ็ดเลียวอ่ะมันอาศัยเวลาในการจ่ายดาเมจพอสมควรเลยนะครับฮีโร่มัน强行挤的话，就只能蝎子顶最前面。但是事实上，你打一些资源团的时候，如果蝎子作为第一ลิปเมด强行去吃伤害的话，也有可能被白打。白打你资源还是要丢。但 W 似乎不想放，而且他们是有这种绕后眼位的。绕后，但是不好绕啊。没有前排的绕。对他没有前排能绕，他一个兰博一个沙皇，两个人面面相觑，谁都不好绕。ไม่เข้าเลยเนี่ยสาเหตุที่ออกเซเว่นแฟงมาขนาดออกเซเว่นแฟงมาตีไม่เข้าซึมเศร้าแบบนี้เปิดมังกรแล้วนะจุนเจือปีมังกรไปอีกฝั่งไม่น่าสู้ละโดนโป๊กเรื่อยๆอย่างเงี้ยเฮ้ยมาว่ะแต่ทันไหมเนี่ยโหแล้วเอาพยายามเอาสการเนอร์ออกครับไม่ให้ติดมังกรหรือสตัน2มาลากสการเนอร์มาก่อนเลยเรียบร้อยสการเนอร์ตายฮะอย่างงี้มังกรรีเซ็ตไหมโอ้โหจุนเจียเหมือนจะสมัยพลาดแต่ไม่เป็นไรนะชนะแล้วครับตรงนี้คาริสตายหมดโอ้แฟตอินมาดิของคิวบอกแฟตอินแล้วมาดิโอ้ลำนานอยู่มันถึกโอเคมันคิวของคิวอะเอ็นเลยปะจบแล้วเนี่ยเกมนี้30 นาที太勉强了呀！你让蝎子肉身开，就蝎子只能进去送。而左边技能全在一个情况下，蝎子怎么从正面去贴脸开呢？对，因为你甚至是不如去尝ยังนะไปเอาบาลอนอีกรอบครับของคิวทำเว็บเหมือนเดิมทำท่าเดิมเลยเพื่อนขอท่าเดิมเหมือนก่อนเหมือนรอบ2ก่อนหน้านี้เหมือน2รอบก่อนหน้านี้สิโหลากมาสการเนอร์ไม่มีโอกาสได้แตะมังกรเลยโอ้มันไกลไปเมื่อกี้จุนเจียราคาลิดแม่งตายไปเลย开这波团或者是说接这条龙那要早一点抱团往里挤就位置也是一直让着的在中路硬开其实我是觉得这条龙มันได้ลัดบูด้วยดีกว่าเท่ๆแต่แพ้อยู่ดี然后你把2条边线的兵线给它处理得干净一些这样的话一会儿大龙还有说法对毕竟自己前面有2条龙其实不用这么着急的这个阵容完全可以往后拖好，那现在是京东，再来一次，因为刚刚回血了啊，而且因为刚才先打了大龙嘛，สักทีมังกร大龙之后再把刚才这条小龙给收拾掉，京东要开始自己的总攻了。有鬼丧帝在中路单带，4-1分推。
只能说好在是杀防牵线速度还是。โหเราทำอะไรไม่ได้แล้วโดนกดดันหน้าบ้านมีบาลอนกลับบ้านไปครับตรงนี้ WE 大招做先手的话，他事实上他这个伤害又烫不足。现在就只能由 WE 不停的清线。啊，京东要等一下中下的2波线，你看他这里不推，他要等着皇子把中路的线一起，这样的话，两边的这个行进小兵的速度啊是一样的。对，因为 EZ 清现在是比较慢的，主要是靠沙皇清，这里要一起送进去，让 Karis 这分身乏术才行。对，这样2波线同时抵达高地。 虽然如此啊，这 W 清的还挺快的。主要是他们是中下，不是上下2条路啊。来这边ปากมาตรงนี้โอ้โหโอเครอบนี้ชามไม่โดนนะครับรอดตัวไปได้นะแต่เกือบตายเหมือนกันเมื่อกี้ในเกาะโดนไฟเผาดิสลัดแม่งกบอีโคไลเซอร์แล้วคือหนักมากโอ้อ้าวเบาครับเข้มช็อตนี้สวยทุกรอบนะคนนี้พี่ดึกสวยทุกรอบ 红 Q 这把打的其实是比较放松的，我只能说。但他也确实没有想到 EZ 这么坚决啊，一技能拉近距离，在一个极限距离的 Q， 包括自己的回城应该只有0.5秒钟的时间了。W 顺势拿战略点。京东这个阵容，因为其他几个人手比较短啊，几波大龙都没有能推进上的高地。嗯。 บาลอนหมดแล้วโอเคยื้อต่อได้ครับ WE 3 นาทีเดี๋ยวบาลอนเกิดอีกตัว但这条大龙是没有给他们带来收益的哦，至少没有破高。哦，甚至是负的。那对于 WE 来说，也是成功的度过了比较艰难的这一波时期啊。而且 C 位还在发育哦。对 ，Karis 也把自己的表补出来了，那这样的话是有操作的上限在。啊，对于京东来讲，每次团战偷兰博的大招是很重要的，他需要用这个大招去补伤害。京东这套阵容到后面伤害点确实会少一些。โหนึกว่าแม่งไฟอัพจิกบูอีกแล้วไม่นะรอบนี้ไม่ครับ 下条龙其实 W ไซรัสแม่งฟูลบิลดาเมจอะแบบตัวแม่งบางมากแต่แบบแรง有些 about 呀โอ้AP น่าจะสักแบบ600-700ได้นะ4ชิ้นไซรัส5件装的 AD เดี๋ยวอาเซียไปไอ้นี่อีกซอนย่าด้วยนะครับจังหวะเปิดแล้วก็เอาตัวรอดโอ้แต่แบบนี้คือยาวๆเลยนะมันจะไม่มีลาบาดอนเลยดิดาเมจมันจะไม่ค่อยแบบจัดเท่าไหร่这波 W 要来接了，所以京东肯定要先运营兵线，就不让你接的那么舒服。你想去管兵线，那你河道就站不住；你想站河道的话，2条边路的兵线对于 W 来讲一定是亏的，甚至京东可以派人去边线去做牵扯。จริง京东แต่อย่างเงี้ยแหละเล่นสไตล์ของคิวเล่นแบบเขาเรียกว่าอะไรเข้าสุดอย่างเดียวแม่งตายไป4นะไซรัสครึ่งหนึ่งของทีมตายที่ไซรัสหมดเลย塞拉斯直接回家补出了护臂，保障了最重要的一波团战，自己有一个保命技能。有容错。ไฟนี้น่าจะตึงนะเรียวของ6สล็อตละ这波团战光是护臂เอาจริง5ชิ้นคือชิ้นเต็มนะครับแล้วก็ชิ้น6ครึ่งหนึ่งครึ่งชิ้นใกล้ละแต่แอดนี่ก็ไอ้นี่เหมือนกันนะของเท่าตอนนี้ของเท่าแรงพอกัน看看寒冰是不是要找个角度先放一波大招，2哈先变成一波小兵，依旧是红 Q， 想要去尝试去推大招。โอ้โหเปิดก่อนแต่ติดสกาเนอร์นะครับสกาเนอร์ถึกมากตอนนี้โอเคไม่ค่อยจะถึกแล้วขาตายเหยียบเลยคาริชโอ้แล้วชามโดนหลังด้วยตรงนี้ยังไงแล้วไปแฝงมาลากออกก่อนนะครับโอ้โหยังสวยอยู่ยิงเรื่อยยังไงข้างหลังโดนทองคิวล่วงอีกเกสเสียแฟนคู่ครับสปอร์ตแต่น่าจะจบแล้วป่ะผมว่า
应该要尝试一波了。奎桑迪直接落地在下。โหโดนโจ๊กคุณเจีย可恶，还是เอ็นเนอร์ปะเอ็นเนอร์这波已经是技能和装备都非常齐全的一波了。เกมนี้มันควรจบนานแล้วเนี่ยกลายเป็นยื้อมาแบบ37 นาทีกว่าจะจบเกมเล่นเอาชัวร์ด้วยฝั่งของ JDG นะครับไม่โยนเล่นแบบพยายามเล่นไม่โยนเอาจริงนี่มันจบช้าที่เพราะของคิวนะของคิวมันตายไปหลายรอบเกินยกมาตายเรียบร้อยจีเจี้ยครับจีเจี้ย我们要恭喜京东暂时在这场 BO3 中1比0领先恭喜 JDG 1-0นะครับ JDG ครับสวยๆโอเคเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับผมขออนุญาตเข้าน้ำอีกสักรอบน่าจะท้องเสียว่าดูทรงละเดี๋ยวมา一开始就不停地滚动起自己节奏上的雪球，对于 W 来讲呢，虽然说赢了第3条小龙那波关键的龙魂团战，但是也仅此而已，甚至说是戛然而止。后续京东继续滚动自己节奏的雪球，也没有给 W 再多的机会了。大家看比赛同时也可以在各大平台发送数字1到5来选择获胜队伍京东的上野中下辅来投出你们心中的 MVP， 我们听听敢敢的意见。好的，那也是先恭喜 JDG 获得了本场比赛第1局比赛的胜利。其实本局比赛在前期 WE 的中野2人都已经非常的不舒服了，中路没线，红 Q 还一直进野区骚扰，别人都是打野抓线上 ，JDG 倒好，中单过来抓打野了。后续呢，京东的上下2路都开花，越塔击杀了对面的上单，自家下路也在被越塔的情况下防守的非常不错。后续呢 ，JDG 也是按部就班的拿下了上下半区的资源，但是呢，这局比赛也在第3条小龙的时候发生了一点变故。WE 的野辅开的还是非常不错的，但 JDG 的站位分散被逐一击破 ，WE 也是通过了这一波的团战，给自己争取到了一些发育的时间，在后续也是通过自己清线快的优势守住了几波高地塔。尽管如此，但是从硬实力上的差距以及前期京东的优势积累，WE 最后呢还是不敌京东，输掉了这一局比赛。其实我觉得这一局确实是有一点点一边倒的对局了，因为 JDG 确实还是打得比较稳健的，最后也是37分钟才结束到了今天的第1局比赛嘛。那对于今天的第1局比赛，京东这边2位老师对于 MVP 的人选怎么看待呢？好，谢谢敢敢的总结啊！这场 MVP 我可能觉得俊佳和嘎啦其实我都蛮想给的啊，然后思考一下，我再想想吧。反正我觉得俊佳在节奏方面，嘎啦在输出，包括嘎啦有几剑其实给的也很好。我觉得这把就在打野跟下路双人组里面出吧。确实。因为确实中路给了比较多的机会，然后上路这把的话跟他没有特别大的一个影响嘛。红 Q 如果没给那2波，其实我觉得都不至于打到37分钟。对，没给那2波，我觉得 MVP 红 Q 也完全可以啊。是的，这把确实打得非常的随意啊。打得也比较的放松，对吧？京东这场优势也足够的大，前期的节奏串联的也比较好。所以总体来说，能够感受到双方还是有一定的这个实力差距的。是的。W 会觉得全队有点缺乏联动，也缺乏节奏了。这一场，嘎啦也打出了非常高的伤害啊。对，嘎啦是打出了全场的是队内的最高输出啊，全场最高输出由About 来贡献。我这票给俊佳了。但我给1票嘎啦吧。好。一场对于京东来讲比较轻松的胜利啊！下路 W 的这种越塔，实际上就显得太没有必要了。对，而且 Vampire 这场也打得好，前面的2个双 E 打出2个闪现，然后后面每一波的魅惑都精准命中。这波马踏飞剑。这是这是 WE 打的最好的一波。这里真的开得太勉强了，这怎么能这么开呢？这里又是直接
控2个，这 Vampire 这把也很关键。对，几个大招，血云返场放得很好。又是萨勒芬尼在这波团战拉扯之际，一个双翼控出了走在最前面的 Karis。那就在全队的完美的发挥之下啊，京东比较轻松的拿到了这场比赛的胜利，也没有给 W 太多的机会，除了那波小龙团战啊，稍微站位分散了一些，被 W 瞅准了机会，但是其实也仅此而已了啊。W 赢了那波团战之后，后面再无节奏的可能。是的，那对于 W 来说，现在又是非常危险之际了。难道说还是做不到吗？还是说他们还是不在今天？下一场该怎么样调整呢？要知道 W 在2赛段开赛至今啊，还没有赢过一个小场啊。这个其实对于 W 队伍上下，士气多多少少还是有影响的啊。是的，我们也来看一下本场的 MVP 给到是打野选手俊家的皇子2-1-14的完美 KD， 也是拿到了自己在第2赛段的第2个 MVP， 恭喜俊家！恭喜俊家，76%的参团，成伤也有28%的贡献。节奏是非常好的，前期的入野以及说在野区找机会，再去中路抓人，一波接一波。很好的串联起了整个京东团队的节奏啊，对，包括后面中期对兰博还屡次针对啊，直接让 Cube 这个重要的 W 的中期的输出点也站不出来了。是的，保障了能够很好的运营起比赛啊。这场啊，因为大家打的都比较好，所以票型也会比较的分散。我们可以看到这个旮旯有票，然后霍城方俱乐部京东是给了上单小徐，然后召唤师们这票同样是统一在俊家的身上。8票当中也得了4票啊，是对于全队京东的肯定。对于 W 来讲呢，似乎还不在今天吗？当然，这个咱们还是要打一个问句啊，咱们还是要对 W 抱有一定的支持和信心。而对于京东来讲，这场比赛的胜利可以彰显了他们强大的这个实力，包括对于 W 实力上的领先。那下一场比赛究竟战事如何？我们也请敢敢带我们走进下一场。好，那在此之前呢，也是先恭喜俊家选手获得了本局比赛的 MVP。在下一局的比赛当中 ，WE 优先选择了 BP 首选 ，JDG 选择地图蓝色方，双边不换人。我们稍事休息，一会儿再见。我是舞者张思涵。古典舞的舒展、柔美，曾是我在舞台上的表达。直到 breaking 第1次出现在我眼前，我能跳得出来吗？从跟不上节奏，到单手撑起第1个大招，我用7年融合古典的柔与街舞的刚，从柔美优雅到利落飒爽。谁说我只能舞出一种风格？那就看我的。อะไรอ่ะมันมีการ์ดบอลลอนด้วยเหรอเชี่ยโคตรสวยโหคืออะไรอ่ะ
现场以及屏幕前的召唤师们，欢迎回来。接下来即将进行到的是 JDG 与 WE 的第2局比赛，目前的比分为 JDG 1比0 WE。再次欢迎各位的观看。那大家在看比赛之余，也可以来到我们2026 LPL 第2赛段的常规赛来购买门票啊。我们的门票呢，现在也已经火热开售了，4月4号到5月17号。 古城奔赴，热血开战，群雄争锋，赛场荣誉等你见证。更有大学生专属优惠重磅上线，新春观赛福利来袭，即刻扫码购票，锁定席位，解锁大学生专属惊喜优惠。我们赛场不见不散。神话改建炫酷升级，全新神话幻想皮肤原计划改灵异，登陆召唤师峡谷，前往战利品圣堂系统，最多40次召唤即可获取。来与升级归来的易大师并肩作战吧。 其实从上一局的比赛来看，我能更加清晰地感受到京东的众人的分工啊！你会发现他们的在前中后期都有人能够站出来发挥。反观 WE 这边，从配合上来看的话，还是存在着一些瑕疵的。那对于 WE 来说，究竟能不能做到，在不在今天呢？也让2位解说老师带我们一起来看吧。好的，谢谢刚刚的总结啊。WE 在不在今天呢？ 其实也分为2个小目标，第一个是能不能赢一个大场，第二个是能不能赢一个小场，在不在今天，对吧？这个 WE 反正开赛至今一共打了12场小局，然后都输掉了，今天打了第13场，刚才也没赢。首先的小目标是先拿下一小局，然后再是大目标拿下首胜了。是的，然后但是现在反正面对京东的这个超强的火力，似乎WE 还是显得。 招架不住。对，而且其实上一场他们拿到的阵容已经是可能说自己选手比较熟练的，比如说中单选手沙皇，以及说现在版本强势的兰博，这样的一个情况之下都没有办法能够取得一个前期不错的对线优势的话，确实更难了。而且你能够感觉到，就是新的小打野 Tyrion 来到场上之后，还是确实跟队友的这个磨合、联动、默契啊，肯定还是要差上一些的，包括新人会经验是不够的。 是的，就很多波勉强的正面先手都能够看得出来，就队内目前没有一个非常稳定的核心啊，就没有人能够在可能说比较劣势的时候能站出来去精准的指挥一下吧。对你比如说你说到核心，那是让他们之前的核心一定是 Monkey 嘛，对吧？毕竟是战术核心，包括队内的队长，但是呢，可能就是因为总是很冒进啊或者怎么样，你让他下面休息一会儿，但是休息一会儿，事实上 Tyrion 这个。 เราขอแบบว่า3เกมได้ไหมคู่นี้ไม่งั้นน่าจะนานไปหน่อย它是等于说队内的一个非常临时的一个调整。是的，就之前 WE 那种打法，就是说他们还能够有一个非常强的75的一个一血率，就能够看到，就可能 Monkey 他的风格还是能够帮助队伍在前期取得这种机会和节奏的。那可能在这种临时的一个轮换的话，对于新人打野来说的话，你也很难能够。
很快的融入进去吧。很难，因为你想此前 WE。即使送掉一些节奏，那实际上它也是跟着 Monkey 的节奏，对吧？对。但是现在你没有节奏点，没有节奏，就我跟谁，对吧？跟谁是个问题了。对于京东来讲，上一场比赛能够展现出自己强大的实力和对于 WE 上面的领先。但我觉得对于京东来说，就上一场的。发挥是不够看的吧？就如果他们要冲击，就是说比较名列前茅的名次的话，姑姑老师真的很严格啊。确实还是失误率比较大了。对于强队来说，现在可能一波的失误会影响整个的决策，因为毕竟面对上 WE， 他们其实整体的实力悬殊是非常大的。那在这种实力悬殊大的情况下，展现出来的游戏内容，感觉可以打得更加谨慎一点吧。是的。在第一局确实有的时候优势比较大的时候，京东会站位会有点。คือถ้าไม่งั้นคือ WE มันจะส่งของเส้นคงวามากคือมันจะไม่ชนะสักเกมเลยเนี่ยมันเท่ามันจะระเบิดเอานะมันเท่ามันระเบิดจริงนะผมบอกเลย来到双方第二局的 BP， 这场是 WE 来先选，京东在蓝色方。依旧是维鲁斯和瑞兹。花条扇子妈是固配了，朗姆在外面，朗姆也没了。上一场京东是搬掉了2哈的巴德的，要不要继续？是不是不变应万变啊？那相应的节奏点就แบนเหมือนเดิมนะ3ตัวครับ WE JDG ก็โอเลน่าคาม่านะตัวขี้โกงครับออกไปแบนยูนาร่าด้วยเดี๋ยวโดนยูนาร่าลูทางนี้ก็คอกี่ปะ WE 会选吗？โอ้ยอันนี้ first pick เลยเหรอโอเคอันนี้ first pick ครับก็คอกี่นามิปะจบ JDG 感觉火候有点太普通了因为ผมว่าชิลนะโอ้เป็นลูเซียนมิโลมิริโอ在自己联赛他更多的可能喜欢ลูเซียนมิริโอปะถ้างั้น进攻性强的2เว所以我在想有没有可能出现像安妮卡兹克啊这种特别英雄的出现，因为我现在觉得对 WE 来讲，他实际上他需要变数，他不能太ไม่วะลูเซียนน็อกเทิร์นโอ้โหเรามาดิแหมแต่มันเริ่มด้วยการกดอันอย่างนี้ไปก่อนแบบโฮให้ดูว่ามีนะหลีซินแต่ไม่เล่นไม่เล่นหรอกใช่ไหมล่ะแม่งเล่นว่ะมาว่ะ2-0แล้วครับถ้าตามหน้าออนเปเปอร์ใช่ครับ 2-0 WE มันยังไม่ชนะใครเลยอะแนว LPL ซีซั่นเนี่ยมันยังไม่ชนะใครสักเกมเลยอะไม่เป็นไรมันตัวเด็ดอยู่อย่างน้อยมันเล่นตัวเด็ดให้เราดูนะเล่นลีซินอยากดูเหมือนกันเกมที่เราก็ได้ดูแล้วแต่ว่าแบบมันเป็นลีซินท็อปอะดิลีซินไซออนบราฟเลยเนี่ยพี่จ๋าโคตรเออร์ลี่เกมเลยเล่นต้นเกมจัดๆครับพี่ถ้าต้นเกมไม่ชนะก็แพ้ไปเลยอะ下路大河我是觉得呢京东后面就搬你什么泽利啊这些你带位移的然后梦魇就带着你的 C 位飞จริงตรงนี้ผมว่าไม่ต้องกดซับก็ได้นะยังไม่ต้องกดซับก็ได้นะแบบว่าสักอย่างมาก่อนนะเล่นกดท็อปเลนมาก่อนก็ได้ผมกดเลยวะกดโดนแย่งโดนแบนในหัวผมคือมันแบบว่ามันปล่อยให้ฝั่งมันแบนมิเลโอหรือว่าจะแบบแบนนามีก็ได้ปะอีกฝั่งเสีย2สล็อตแบนเราก็ไปเอาตัวอื่นแทนแต่อย่างนี้ก็ดีครับได้เป็นเบสดูโอของลูเซียนในแพทนี้ลูเซียนมิเลโอ反正露露，我觉得京东一定要搬。梦魇是比较讨厌露露的，你飞过去还又被变异羊，对面又吃大招。搬掉娜美，干脆娜美露露一起搬了得了。因为他们这个阵容下路肯定是 แบนนามิเองนะ JDG ครับไม่ให้เล่น把软辅针对一下对แบนนามิคือเหมือนตัดคอกีไปด้วยแต่คอกีมันก็เล่นคู่กับคนอื่นได้นะว่าต้องแบนบาทนะตรงนี้WE完全的把球交给了下路แบนบาทไหม JDG ผมว่าน่าสนใจนะแบนบาทผมแบนเกวนครับ WE โดนเกวนเข้าใจได้ถ้าเกวนเกมนี้นี่แย่อยู่เกวนแม่งแบบ
แทบจะมาตะเลยอะ让你 AD 玩不了是吧？对。但他卡牌也能飞呀。这里没有加里奥那么直观啊，对吧？卡牌那种飞没有梦魇加上加里奥对于 AD 的直接。แมลูลูโอเค没问题，两个软都送上班位。对，这个露露办得好，露露是最克制梦魇的。เหลือบาทจินนะอะ WE เหลือบาทจินแต่คือรีเกมมากนะบาทจินแบบหลี่ซินหลี่ซินแอนนี่ก็รีเกมเล่นไวมาก但实际上最重要的其实就是这个阵容的构建啊，你让 ADC 成为了唯一的输出点呢。卡牌还是办了，可以，他不怕加里奥的意思。但事实上，我觉得这套阵容就加里奥梦魇就最直观了。再看一手。About 女警来了吗？但是前面上一场，散黄坐在这里的时候，他还评价过女警不太适合。但他无论如何，他只能这种下路压线的大河呀。你泽利现在不好配了，你露露已经不在了，你怎么办？卡莉斯塔已经 all in 前期。โอ้โหแมนเดวิตเฟดตัวเก่งของคิวเห็น DG เอาเป็นเอาเป็นนานะครับตรงนี้ก็ WE คู่กันเลยคาลิสตาเรนาต้าโคตรเออร์ลี่เกมเลยว่ะคอม WE อ่ะอันนี้คือโกนาออกโกเนกอะชัดบอกว่าต้นเกมอย่างเดียวอะ2มังกรอ่ะการันตีต้อง2มังกรเท่านั้น2มังกรเท่านั้นแล้วชนะเลนไม่งั้นแพ้ครับJDG เอาสกัดได้สักตัวไหมซินดราอะไรเงี้ยเว่ยก็ไม่แย่นะโอ้แต่เจ้าโรล่าว่ะโอล่าก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นครับเล่นได้แต่ว่ามันแค่ลำบากช่วงเรียนเฉยก็โอเคแล้วโอเคโหฟอนต์ทูแบ็กแบบคลาสสิกพอสมควรนะ JDG ครับ WE ไม่ดิต้องบอก WE ฟอนต์ทูแบ็กคลาสสิกนะส่วน JDG มันมีตัวล้วง2ตัวเอาจริงถ้านับนาด้วยก็3ได้อยู่不是让 Monkey 直接冲了，兄弟们。ไม่แย่前期瞎子就是说刁钻角度盘活这一场呢？那得先相信。主要是他盘活，他得盘得非常活才行。他盘1波2波节奏都不够，他得一直在他的脚下。WE มันโกนาโกเน็กจริงอะถ้าแบบว่าเขาเรียกอะไรว่า10 กว่านาทีแรกมันไม่นำอะคือแพ้เลยนะผมบอกเลยถ้าเกมไม่ชนะเลนไม่นำต้นเกมนี่คือแบบเละแพ้แน่ๆต้องระวังครับต้องระวัง毕竟后期核心也比较的多相对来说适配版本吧就是看上去就是更加的完整一点而 WE 这套阵容居然唯一的成长性在上单就当这个反正塞恩加上卡莉斯塔这种配套啊，会觉得有点奇怪。高成长性的上单和前期作战的 AD， 我们进入到召唤之峡谷。มุมบายาไดโยตรงนี้แม่งเหมือนแบบโกรธแค้นกันมาแต่ชาติปางก่อนอะไอ้คู่นี้แม่งเริ่มมาไม่ตีกันอีกแล้วแต่ถ้าอื่นมันเทรดสู้ไม่ได้นะครับเอาอิเล็กโตคิวมาด้วยแค่นี้มันจะเทรดสู้ได้มันต้องเอาเอลลี่มาปะมาไล่ตีเรื่อยๆโอ้ต้นเกมนี่เอาหนักเลยของคิวเฉพาะอิเล็กโตคิวนะไม่ติดโอ้โหเกือบตายเหลือ1คาริชต้องกลับเลย唯一不同的是，第一局当时还有 Vampire。เริ่มเกมมาเอาอีกแล้วพี่ชายคาริชมันทำอย่างนี้ทำไมวะ2 เกมนะที่บอกว่าเทรดเขาหนักแล้วแบบว่ามันสู้ไม่ได้อะเลยต้องถอยเองต้องกลับเอง这一下整的这安妮一上来打的有点晕了。好，下面卡莉斯塔组合是拿血去换线，强行去压进去。这场就像刚才跟大家分享的，有后期成长的塞恩，搭配一个
中期爆发的双 C。打野其实也是前中期的，这样的搭配，เธอหวัดเจี๊ยบ就打前期这把，只有前期可言。那还选啥塞恩啊？是吧？干脆不如来个鳄鱼，对，直接 all in 到底。你讲太对了。卡丽萨组合需要在下路尝试多去压线。前期俊家毕竟也是要刷的，不太能够给到下路压力。没视野，滑不上去，没点到。这场双方打野都是照顾到下路的这个方向，从上往下刷的。而且刚才因为中路的这个线上优势啊，看看要不要跟俊家像第一局一样再次联动一下。河道迅捷线的争夺，这里兔子刚好要避回家，那这样的话下河道其实京东这里是要放掉的。争不了啊，对，毕竟卡雷在前期还是有一战之力的。俊家这里要看看能不能打你个闪。安妮闪身躲过了 Q 技能，那这样的话是个闪现出不来。前期在河道迅捷线的争夺上，双方并没有交火，主要就是因为红 Q 跟队友沟通之下选择了回家。彗星线上能够给你稍微有来有回，毕竟交换一下血量，对，就不然的话就是纯亏。โดนแล้วเล่นน็อกเทิร์นเรามันต้องพยายามหาจังหวะอย่างนี้เรื่อยๆนะครับแบบว่าไปเวทปลายฝั่งแบบรอให้ปลายฝั่งมัน1-1เราเพราะว่าต้นเกมเราสู้ได้ทุกคนนะน็อกเทิร์นอันนี้ยังไม่ได้รีเซ็ตด้วยรีซินนี่รีเซ็ตไปแล้วก็มองก็ตามแมตช์อัพนะเฉียวชูครับชนะนาเจอตัวแทนตัวนี่นาตบหมดทำดาเมจเปอร์เซ็นต์เลือดนะครับตีเขา3 ทีโอ้โหของคิวกดยับเสียแฟดครับคาริชทำตัวเองอีกแล้วนะเกมนี้คืออย่างน้อยไม่ตายจริงแต่ว่าแบบภาพมี2 รอบแล้วกลายเป็นว่าแพ้เล่นออโรร่านะปกติผมรู้สึกว่าออโรร่าเล่นเจอแอนนี่เล่นลำบากมากถ้าแอนนี่มันไซส์สเต็ปดีๆไม่ค่อยโดนปุ่มแล้วมันก็แค่แบบกดปุ่มลงหัวเรื่อยๆแต่เล่นลำบากครับคาริชต้นเกมทำตัวเองไว้เยอะเกิน你比如说你飞什么列纳塔、卡丽斯塔这些，是吧？有可能被反克制住，但是你飞安妮、梦魇这个护盾刚好挡你一个带晕眩的。两边因为现在都没有惩戒，所以梦魇是把盲僧给赶走。下路已经是卢米组合的反压了，那卡莉组合其实也很不能接受啊，拿出卡列组合，我要打一个前期。但是在线上要被反压，等打野吧。这已经其实展现出这个直接实力上的差距了。3条线啊，都是京东直接的压制。没错。中路被打闪，然后2条边线就是京东的自然优势。所以对于 WE 来讲，似乎也能理解他们这样构建阵容的想法，就是确实线上的压力比较的大。วันวันที่6มันเป็นวันไหลนี่หว่าชิบหายแล้วเชียออกจากบ้านไม่ได้นะอย่างเงี้ย但是即使是这样，也没保证上呀。也没保证上。但这个前期动龙的节奏还是非常的快的。动的是很快，但是梦魇就在旁边啊，他要把队友给薅过来了。梦魇前期因为是有这个红水晶。所以是比较肉的，甚至要接盘这里。ยัดมาเลยฮงคิวโอ้ยได้มังกรครับจุนเจียแรงจัดนะฮงคิวไล่ไปอันนี้กูไม่ได้เล่นอีกแล้วหมดสกิลแล้วต้องถอยแล้ว WE ไปต่อไม่ได้ครับไม่ต่อไม่ได้给出去了动得快确实是快但是自己没拿到梦魇到โอ้โหจัดยังมีใส่กันตายให้1 ทีตายแล้วการันตีลีซินได้ปะเนี่ยได้นะผมแต่ไม่เอานะครับอันตรายเกิน已经是非常裂开了，甚至米利欧啊闪现火爆飞踢，下波线要进来了，这2个人感觉都走不掉啊。是的，他随便去断你的回城啊，梦魇一个 Q 技能，直接把2哈的这个回城给下断。
好，陆轩兵线运进来，抵达6级，直接开始滑脸。โอ้โหตายครับ扫出来，这样的话ตายแล้วโอ้โหคาริสตา落入旮旯带中。ดีนะฮะโหต้องมารับครับไทเลออนโอ้ยได้อยู่โยนนะตรงนี้กาล่าโอเคยังซ้อนสวยอยู่เกือบแย่ถ้าเมื่อกี้เสีย2นี่ปัญหามาแน่แล้วคาริต้านี่แม่งแพ้เลนอีกแล้วแพ้ทุกเลนครับชิบหายครับ7 นาที场面上对于大卫来讲已经是非常艰难了。ดาร์ฟที่ควรจะชนะต้นเกมครับโดนแล้วกดดันเฉยผมว่าคาริชแม่งเล่นค่อนข้างจัดเลยว่ะ2 เกมแล้วเกมที่เราก็จัดแต่จัดไม่หนักนะเกมนี้จัดหนักเลย反而被我被眼睛看到了ไล่ทีหน่อยครับจุนเจียก็ใส่กันสกิลนะไม่มีปัญหา哇现在盲僧也没地方去带节奏了你看他现在野区6片野区然后那这我到底是刷我还是带节奏这就很痛苦是吧选一个盲僧肯定是要帮队友的但是如果帮不到我这6片野区又空着了没什么节奏啊，主要是接下来下路没有闪现啊，俊家马上大招转好了，随便抓，真的是随便抓呀。ฟรีกัฟ那边动上半区中立资源的时候 ，Vampire 还给下路红 buff 保护一下，啊，做了个保护性视野。哇，眼上也蹲了。 这样盲僧又是纯浪费时间了。那一会儿俊家可以直接入野啊，他刷完之后就去上半区喽。是的，เอาละเซอร์ไพรส์มาเธอฟาเธอร์เรียบร้อยกี่ตัวแล้วเนี่ยเพิ่งตัวแรกนะครับแต่มันเหมือนแม่งตายแบบตายแล้วตายอีกความจริงคือต้องบอกว่าอะไรแม่งเสี่ยวเวฟเรื่อยๆคือแม่งไม่ตายก็จริงแต่มันเหมือนตายทั้งเป็นอะเวฟตามเรื่อยๆสกิลตามเรื่อยๆแล้วอันนี้คือมันอยากแบบอยากนำเขาจะได้เบิร์นเขาตายอันนี้คือแบบแย่ครับแย่ไปหมดน่าจะ2-0แล้วอย่างเงี้ยน่าจะแบบการันตี2-0แล้วถ้าภาพแบบนี้ไปเรื่อย姗姗来迟下路进攻的压制也还在继续火爆飞踢让 WE 这下路双人组织完全发力不了10分钟不到的时间已经2700的经济差距了是的 Tyrion 作为一名新人打野啊确实一开始就是比较高难度这个赛场，如果大家对于这个 Tyrion 这个词不是太熟悉的话，大家如果提全游里面的这个小恶魔，应该有印象。Imp， 它的全名就是 Tyrion Lannister， 提利昂。一上来属于是这个地狱模式了。ดูแล้วเหนื่อยแทนเลยวะพร้อมแบบโดนกดดันทุกทาง确实很地狱啊！而且本身 W 打野的这个位置，你看，比如说以前 Monkey， 他是要属于节奏发动机啊这么个定位，而其他路的这个队友呢，都已经习惯了 Monkey 这种对于节奏的带动或者说指挥。那你突然换了一个人，虽然说大家好像不莽撞了，ประเวทนะลีซินยืนต่อบ่ได้没有人机会嘛？对你也没有发动机了呀。โอ้โหเบาถอยก็จ้า。而 Monkey 这段时间其实就是在休息和训练啊，把身体调整到最佳状态。问题时间不等人啊！时间确实不等人。梦魇现在一开始进野区，又顺势威胁到下半区的野区。8级对7级，梦魇身上有红 buff， 这个魔爪哇盲僧似乎已经争夺不了了。而且即使盲僧要踢他的队友的话，梦魇也可以立刻大招支援。LWBG เชียร์ใคร L100 ครับ L100 ผมว่า L ไม่น่าแพ้แล้ว WBG แม่งฟอร์มหนักพอๆกับ WWE เลยแต่แค่แบบมันได้วินมา2วินเฉยๆไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเหมือนกันไวป๋ออย่างนั้นมันก็2-4อ่ะโหแต่ลุ้นยากว่ะแล้วแต่ชอบแล้วกันแต่ผมว่า AL อ่ะผมว่า AL恐惧已经套上了，ข้างล่างบวกแล้ว打出恐惧，梦魇现在输出是很高的。โอ้ยเสียแฟตครับ生生不息解一下控制。Sirion 踢米利欧也没什么用啊。
เอาชนะนิมมามั่นใจใช่ผมว่าเอลมันยังได้อยู่โอ้โหแล้วปิดไฟเรียบร้อยแม่งมีวอร์ดพอดีสวยครับ我清个野怪都不让我清，甚至下路双人组也要被โหได้อย่างนี้เลยมีทวินโวอันติช่วยนะเซฟเพื่อนก่อนนะเบลฝูงเกือบตายครับเบลเลือดเหลือขีดเดียวเกแต่รอดคู่นะไม่มีปัญหาแต่นั่นแหละมันผมว่ามันแพ้แล้วอ่ะโอ้ยวันพายทีนึงโอ้เบลไม่ได้กลับบ้านอีกโอ้ย完派面对老东家真的是完全不留情面， โอ้โหเธอ残忍。ภาพแม่งแย่จัด俊家开始了顺手牵羊模式，什么魔爪蛙呀、人头、迅捷蟹在小龙，不然喊 Cube 过来正面吧，反正也是慢性死亡，不如直接正面开车开一波得了。哎 ，Cube 说其实我也准备好了，你看我第一件出的什么？哎，冰心，我已经准备好了，直接正面来开车，然后 Karis 直接闪现大，再接上盲僧 T， 直接开吧。毕竟我在上路还对着线呢，这就已经所谓的捷报频传了。哎，这个捷报是比较痛苦的。对面的捷报。对面的捷报。所以冰心，早早的就穿在了心上。草丛里也想印一波闪现耳。但是米利欧有生生不息，没ปัญหาครับเล่นเรื่อยๆกันละ看起来闪现耳非常突然，但是米利欧他反应也很快。对，而且你没有后续技能能控啊。คู่นี้เหมือนขั้นโฆษณาก็จริงอะแต่เดี๋ยวคู่หน้าผมไม่ได้ดูนะคู่หน้าผมไปแล้วไปเตรียมตัวดูเกมตัวดีที่เรารักเดี๋ยวนานๆที梦魇海克斯助力刚臂的โดนได้ไม่มีอันตีแล้วด้วย已经贴脸了摇人过来中野ไม่เอาโอเคเหมือนรู้นะว่าไทริออนรออยู่ครับหลีซินรออยู่แล้วกลับอีกแล้วโอ้โห玩个盲僧现在只能反蹲了，蹲还蹲不住，甚至自己还有性命之忧。把三线烈士，我怎么刷野？我怎么去是吧？怎么去？怎么去？gank？来了，抱团来上了，都说了，带着3一起开一波，兄弟们，就在这一波，抓个满技能的纳尔吗？冲锋，我感觉抓不掉呀，问题是。โอ้แล้ว3 คนโรเทตมาบนค่าเฉียวชูบอสได้อีก盲僧现在已经跟队友开始了这个抱团跑步的这个节奏了。开刷微信部署，然后上路发现不行，但是上路感觉自己要被抓了，再深入一点的话，这么扎心吗？只能撤了呀，没招了。这对面有大招的梦魇给的威胁有点大。2级大招，海克斯助力刚臂，梦魇见人，提波斯คอมโบคอมจอยมาจนเจียอุ้ยตายอยู่ดีครับแต่กว่าจะตายได้碎裂之火在视野缺失的情况下，俊家还是没想到啊，草丛里埋伏着人呢，而且一埋伏就埋伏3个。就 W 线抱团就完事儿了。火箭要再向前。盲僧这一脚挂到了，โอ้คิวเว้ยโอ้ดีนะยังมีโดดออกอยู่เกือบโยนเหมือนกันเมื่อกี้没有回旋踢的角度而且大招 CD 了刚才这个击杀俊家用了เกือบนะจ๊ะ但现在短短15分钟啊，双方的经济接近差5000，旁边小徐又要被3包1，现在 W 也不管了，就开呀，就找你的边线，开就完事了，就找你的边线，没必要小徐反向逃跑，小徐清线了啊，清金线，อันนี้ต้องตายแล้วอ่ะเดี๋ยวชูรอดยากครับ3 คนลุมออกไปแล้วโอเคไปกันบนแย่มากครับไม่ว่าปล่อยเบอร์รู้ว่าไงก็ตายปล่อยเบอร์想了下兵线怎么运营1分钟后的小龙 W 直接奇袭一波，好吧？而且我刚才在想这个人头是分配，实际上他几个都是偏功能的角色，其实上人头也没有那种需要额外的分配了啊，谁吃就都一样。能吃就不错了，说实话。
这一波小徐是直接交替去上的 ，Cube 要不要直接过来正面 ？Cube 现在确实是有大招，一会儿直接上跑道。上跑道，马上小龙团要开始了，是吧？一定要来接团，不要再拖他了。对，对于 W 来讲就没有意义，就只能拼了。这套阵容选出来就2个字拼了。对呀，冲啊！好，现在赛恩已经上跑道了，纳尔刚好变小。 会是一波机会吗？纳尔变小之后，他需要等一段时间才能重新攒起怒气。Q 不上跑道，看一下视野，哎，可能要被溜了。还行。คือเกมแม่ง4 ต่อ 3แต่กันนำไป5 เคแล้วแม่งเละมาก2 ตัวแรกมังกรก็ไม่ได้ WE จริงแม่งจบแล้วนะอยู่แค่ว่าเบามันแบกได้หรือเปล่าชิ้นเดียวนะครับเบดออฟลูนคิงอาจจะต้องโยนหน่อยอะ JDG อะถ้าโยนสักรอบนึงอาจจะได้อยู่แค่เปิดลิฟต์ละ ตันกลางแล้วก็เปิดมังกรตามสเต็ปโอ้โหแต่ป้อมกลางไม่แตกว่ะถ้ามังกรถ้าป้อมกลางแตกไปเลยนี่สวยนะเนี่ยจะปิดหลังใช่เหรอวะอันนี้แฝงหลังนะครับจะมาโอโรล่ามาแล้วเห็นแล้วฮองคิวโอ้แล้วเปิดเลยเหรอแปลกๆโอ้โหโดนตัน2กลัวไม่ใช่แล้วเพื่อนกลัวไม่ใช่แล้วฮัลโหลโอ้โหแล้วแม่งสมัยใส่ลูกอันนี้เยอะใส่ตัวอะไรไม่รู้เมื่อกี้โอ้โหอะไรวะเฮ้ยมีเซฟอยู่โอ้โหอะไรวะเนี่ยเปิดออโรล่าดาเมจไม่พอเชี่ยแล้วนายอยู่ใกล้ด้วยมันรู้อยู่แล้วนะเมื่อกี้นาจังหวะคือใกล้จัด感觉不如正面看的，不如正面打起来，对吧？正面让3人就先撞，然后趁แต่เรารู้อยู่แล้วโดดมาผลัก2เรียบร้อยหมดตีอ๋อมันสมัยใส่นาผมก็ว่าเมื่อกี้มันสมัยอะไรวะอ๋อสมัยใส่นา结果犹犹豫豫โอ้จัดครับช็อตนี้瞬间白给2个有种感觉就是怎么说你把 Monkey 换掉之后虽然说好像 W 不莽撞了但是也没思路了是不是这种感觉就也不莽撞也没思路就连原先前面的那种莽撞所带来的收益也没有了啊那现在京东就乘胜追击，继续扩大自己的经济优势。20分钟已经接近7000的经济领先。WE 上路尝试吃个资源点啊，战略点。20分钟6000块。ตึมเศร้าเลยวะดับนี้แต่ว่าเล่นไม่ได้เสียเปรียบต้นเกม几乎这资源都是对京东是拱手相让了，野区在被入，然后防御塔在被拆，兵线在被带，很是绝望啊，很是绝望啊！口啊梦魇是13级，对位领先2级，随时准备拿你的边路的人作为落点。我觉得 W 最为绝望的就是怎么说？选出卡丽斯塔这套阵容，在线上也没打出优势。哎呀，已经เปิดละตรงนี้โอ้โหแล้วโดนแฝงหลังด้วยชิบหายตายครับตายแล้วคาริต้าโอ้โหไทลิออนต่อด้วยโอ้ยซึมเศร้าเฮียโอ้ยโหถ้าแม่งเป็น LCK คือแม่งจบแล้วใน20 นาทีแบบมันจะรีบจบไปเลยอะแบบถมสุดอันนี้คือแม่งยังเล่นกันเดาชัวร์อยู่ปัญหา JDG คือแม่งจบเกมเร็วไม่ได้นั่นแหละแบบต่อให้นำขนาดไหนอะ属于是羊入虎口哎对而且羊是扑到这个虎的口里飞蛾扑火哎对当然提醒大家今天还有虎的比赛啊那还有小虎也要上场你看这都不是京东主动去开你，你这都扑到嘴上。
京东正丑没机会开呢。哎，对。22分钟，将近1万块。这1万块，我跟你说，刘季来都补不上。没招啊。 来吧，再来一波。我感觉得让赛恩吧，赛恩，你比如说，对呀，你这到现在都没看到，就是赛恩带领兄弟们冲啊！对我都没看到这一幕。京东给出82开的这个曲线。嗯，事实胜率，来吧，赛恩。 ที่เดิมเลยจุดเกิดเหตุไคลอนกูจะตายแล้วยังไม่ทันเลยจะตายแล้วโอ้โหแล้วไซออนไม่อยู่หลังสุดเลยครับกันแฟงอันติยัดตรงนี้เบาๆนะกาล่าโอ้โหนั่นแหละด้วยขวาดันป้อมเข้ามาแล้วอันนี้จะแฝงหลังครับคาริช又回去了不行真是云里之翼更新了啊 主要是他们这个阵容没有往后拖的资本呐，你不开你也是慢性死亡。是的，真的少一个 monkey， 有 monkey 这什么线？我 monkey 直接冲的 ，monkey 对，不管的。直接冲的。线是什么我不知道，野是什么我也不知道，只有就是说开团可言。嗯。 ปัดไฟมาตรงนี้โอบิทวินโดน3แล้วเข้าแต่แปลกๆอุ้ยแย่แล้วครับแต่ลิออนโอเคยังไหวอยู่แต่มาครับนาพักออกแต่มุมไม่ค่อยดีว่ะโยนอยู่นะครับตรงนี้นากูตายครับรับเยอะเกินเกือบตายเหมือนแวมไพร์ยังไฟต่อไหมเลือดไม่พอนะครับเนี่ยกาล่าชิยิงพุดเลย2 นัดตายไปเลยโอ้สกิปไออีด้วยนะกาล่าครับซื้อเป็นเจาะเกาะมาก่อนนะเอาแบบยิงแทงด้วยไม่ได้กะแรงเดียว已经被红 Q 一个 E 技能简单收掉，梦野还在推下。确实简单。W 现在已经组织不起很有效的反攻了，甚至火爆飞踢还断了赛恩的 Q 技能。 3 Q 不出来，莽僧踢过来拨回去，就是很ซึมเศร้าเลยเกมนี้ขออนุญาตนะครับ绕后了，绕后了，绕后了。โหเราแฝงหลังมาวะคาริชขออนุญาตแฝงหลังครับโอ้ยแล้วฟูคอมโบเอตายครับกาล่าแต่โซมังกรแล้วนะก็ไม่เป็นไรครับคุมรับได้属于最为稳妥的。我说我先把龙魂给拿下来。 俊家的控图意识还是十足的。对我别管队友在什么位置，可能被绕后，可能被抓，可能怎么样，走位向前怎么样，我先把龙魂拿下来，先把这个胜利稳稳的收入袋中。小徐也在干扰野区，梦野不管了，我没有 C 位，我เปิดมา我是 C， 太恐怖了这几个人。莽僧一脚穿了2个，但是没有。ดาเมจดูไม่ค่อยมีนะโอ้โหเคไปครับหลีซินตรงนี้ตายเหมือนกันมันเป็นมังกรไฟเดี๋ยวดูดาเมจผลักเข้ากำแพง1 ทียังไงตายครับตายครับมีแต่คำว่าตายครับแต่มันคิวครับเสี่ยวฉูเปิดไฟดีก็เปิดได้นะไปเล่นสนานเลยน่าจบแล้วตรงนี้กาล่าบอกกูไกลเพื่อนแต่เอ็นได้โหกาล่าโหวางจัดคือเพื่อนจะไปเอ็นแล้วพี่ยังตีคีป่าอยู่เลยกาล่าทำดีกาล่าครับเพื่อนต้องการกาล่าครับฮัลโหลเมื่อไหร่จะมาตีป้อมกับกาล่าอีกฝั่งเกิดมาแล้วนะครับกาล่าโอ้โหเอ็นไม่ได้เกมนานโดยใช้เหตุอีกแล้วกาล่าเพื่อน现在嘎拉是赶到战场，要准备给 W 最后一击了。这场比赛毫无悬念可言啊 ，W 没有做出太有效的抵抗。Q 到嘎拉了。
小徐应该要再等一波，小徐的怒气没有等，双剑合一已经放出来了。梦魇解开帷幕，要不要飞过去？รับหนักจัด安妮先控制他旁边，红 Q 是被控住了。梦รับหนักจัดครับคาริชไม่ไหววะไปก่อนลิซินอุ้ยแล้วเบิร์ตตายได้ด็อกเทิร์นแต่ยังไงต่อดาเมจไม่มีเลยครับโอ้โหหวานเจี๊ยบกับฮงคิวกาล่าครับยิงเรื่อยๆโอ้โหมีฮิวให้2จังหวะด้วยฮงคิวไม่ตายอย่างงี้จีครับเรียบร้อย2-0ครับยังคงเส้นคงวานะ WE ครับไม่ชนะใครเลยครับตอนนี้แม่งไม่ชนะใครเลยครับรถแพ้2-0หมดเลยด้วยครับเรียกว่าคงเส้นคงวาจริงครับของจริงครับทีมนี้ผมเช็คดิต้องรีบไปหน่อย联动和反击被京东快速的击溃 WE 目前在第2赛段开赛0胜7负，目前没有赢过一个小场。我们恭喜京东目前4胜3负的战绩。恭喜京东。可恶啊，还是不在今天啊！对于 WE 而言，今天打完 JDG 之后，也是把所有的队伍都打了一轮，但是一个小场都没有能够拿下。是的，跟每个队伍都过了过招，发现每个都。โอ้โหเสียงผู้สาวเหรอพี่ไม่ใช่ตกใจ一个能打的都没有。从另一个方面来看，确实这个中文博大精深啊！一个能打的都没有，一个能打都没有。一个能，这都打不过呀，哎，怎么办呢？现在这个问题就抛给了 WE 面前。当然，我觉得对于 WE 来讲，要面对很多的问题啊。我们首先还是要恭喜京东，目前拿到了自己在第2赛段的第4个大场的胜利。大家看比赛同时也可以发送数字1到5来代表着获胜队伍京东在这个小场你认为发挥最好的选手，而 ABCDE 呢，则代表着在这一场 BO3中您认为京东发挥最好的选手。我们听听敢敢的意见。在这里也是先恭喜 JDG 2比0拿下了本场比赛的胜利。其实，在这一局比赛来看，并没有非常可以去复盘的地方，因为在前期 JDG 也是3条线优，而且第1条小龙明明是 WE 先动的手先落位，反倒是让后来的京东非常轻松的给拿下了。团战来看也是一碰就碎，前期的争斗呢也着重的发生在了下路 ，JDG 的这个下路双人组也是下狠手了。嘎啦顶着防御塔的伤害输出，差点在前期1换2。俊家的梦魇呢也是非常的灵活，有机会就飞，飞就有。那游戏其实还没有进行到中期，就已经分出胜负了。那京东也是在本场比赛非常轻松，也非常干净利落的拿下了2比0。反观像 WE 这边就非常的遗憾了，迎来了自己在我们目前组内赛的第7败，所以也是想问一下我们的2位解说老师，目前 WE 他们面临的困境是什么，又该如何去改变呢？WE 现在已经是困境重重了，是吧？选出这个前期的阵容打不过前期，然后呢更何谈这个中后期呢，是吧？而且队伍内现在也缺乏一定的这个领导力和精气神，所以说你原本围绕着 Monkey 去建队，但是你现在把 Monkey 给撤下来，你会发现其实你反而自己的打法也失去了，所以现在是进也不是，退也不是，是困难重重啊，进退两难了。进退两难了。反观京东这里，目前是状态大好，甚至这场比赛对于京东，我觉得甚至可能达不到这种训练的效果。确实赢得有点简单，太简单，太轻松了。14000，27分钟啊，非常夸张的竞技差了。โอเคเดี๋ยว see you ครับแชทผมไปเตรียมตัวกันต้องเตรียมตัวไปขึ้นเกมตัวดีละเจอกันครับไปละ